So everyone is doing okay today? Yes, Rinpoche. Oh, there's a person here in computer. There's one person in the computer. Huh? So this time, on this trip, I gave some small talks and Turn up the Zoom. Turn up the volume. No, just the volume. Just the volume. Volume. No, turn off. Turn off. So turn off the volume. basically the subject or the what things I said was about bodhicitta, how to develop and how to practice and the importance of bodhicitta. Thì trong chuyến đi này đó, nghe rõ. Thì trong chuyến đi này đó, thì chủ yếu thầy nói chuyện chút căn bản là nói về bồ đề tâm và làm sao phát bồ đề tâm, làm sao tu tập bồ đề tâm. Thì bồ đề tâm là cái yếu tố quan trọng nhất trong vấn đề tu hành. Because bodhicitta motivation is, I think, a very important practice, not only for the liberation, but also it brings happiness and peace into one's heart. It's a very powerful and a very peaceful practice. So therefore, I repeatedly talked about this subject a lot. Vì bồ đề tâm là cái động lực quan trọng và động lực thiết yếu trong cái việc tu hành và trong cái pháp tu của chúng ta. Thành ra đây là cái yếu tố cần thiết hay là thiết yếu không thể thiếu được cho vấn đề tu giải thoát. Và không những đem lại giải thoát, bồ đề tâm lại còn mang lại cái sự an lạc, hạnh phúc, bình yên cho tâm của mình. Thành ra bồ đề tâm có một năng lực rất là mãnh liệt. Bởi vậy thầy mới nhấn mạnh về bồ đề tâm trong cái lần trong cái chuyến đi này. Yeah. So therefore, I think we need to focus on the practice of bodhicitta motivation more and deeper way, and also we need to to use more time to practice this. Vì cái tầm quan trọng của bồ đề tâm, thành ra chúng ta phải nhắc nhở chúng ta nên chú ý hơn nữa vào vấn đề phát bồ đề tâm. Và hiểu như vậy thì chúng ta nên cần dùng thêm nhiều thời gian nữa để tu tập về bồ đề tâm, để phát bồ đề tâm. Not working.
xoay chỉ đôi hai bên này Vì sao thì nó xuống đẹp chỉ đây đây chỉ được hai hai phần hai dính bên đây thì hello 1 2 3 con nghe đây nghe alo 1 2 3 từ sau nghe được anh bỏ mất số này còn có rồi vậy là anh đạt nó lớn hơn tí lý do để cao thứ cao rất lý do cao we often heard the two kinds of bodhicitta, and the bodhicitta of aspiration and the bodhicitta engagement. Of course, we sometimes pray. We are able to say aspirations and say prayers for others to be happy, to benefit others. But in action, it's difficult to follow the motivation, the aspirations. So therefore, bodhicitta of this engagement is even harder and deeper to practice. Thì chúng ta thường nghe hai loại bồ đề tâm là bồ đề tâm nguyện và bồ đề hạnh tức là hành động đấy, và hay còn gọi là bồ đề tâm tương đối và bồ đề tâm tuyệt đối. Thì dĩ nhiên thông thường chúng ta tu tập, chúng ta qua những thời phá công phu, chúng ta cũng có những bài nguyện mà chúng ta tụng nguyện và nguyện cho làm lợi cho mình, có thể làm lợi ích đến chúng sinh và có thể cứu độ chúng sinh vân. Thì đó là bồ đề tâm nguyện thôi, thì mình chỉ nói, mình chỉ ước nguyện mình. Nhưng mà khi đến bồ đề tâm hạnh đó là thực sự áp dụng vào thực hành thì rất là khó, bởi vì nó thâm sâu hơn và thực sự mình phải đi ra bằng cái hành động. Khi mà mình nói bằng miệng thì mình phải làm cái hành động khi mà phát bồ đề tâm hạnh. Thì như vậy thì chúng ta cũng thấy là nó khó hơn rất nhiều. The first kind of bodhicitta or bodhicitta aspiration is wanting to achieve enlightenment or liberation, wanting to go somewhere, but having the conditions to really go and having the actions to really go is much more difficult. So therefore, everyone is not really doing well on the second kind of bodhicitta practice. Thì khi mà chúng ta phát bồ tâm nguyện đó, tức là chúng ta chỉ phát triển cái ước nguyện của chúng ta, cái tâm muốn cho tất cả chúng sinh đều được giải thoát, và cho bản thân mình được giải thoát, được giác ngộ và giải thoát được cái tâm xuất thế, tức là rời bỏ luân hồi. Thì như vậy đó là bồ tâm nguyện tương đối là không có phải hành động nhiều ngoài cái nguyện. Nhưng mà nếu mà muốn đủ nhân duyên để phát bồ tâm hạnh đó, tức là phải ước nguyện của bồ tâm rồi phải đi ra bằng hành động thực tế, thì thực sự chúng ta thấy rất khó và cũng không dễ mà đủ nhân duyên để mà phát được bồ tâm hạnh. So therefore, sometimes we have a good ways of
saying things. That's why I said the other days we have a good mouth, sharp mouth, but we don't have enough action. So the real problem is having not enough, putting not real action into the bodhicitta practice. Thành ra khi mà phát đồ tâm đó thì chúng ta cần cái sự nhận thức đúng đắn về các pháp hay về nhân duyên bên ngoài. Bởi vì từ cái sự nhận thức đó đưa cái tri kiến về bồi tâm, và như vậy đó là nó phải cần thực tế. Thành ra những người ví dụ như miệng lưỡi sắc bén luôn là nói hay nói tốt về bồi tâm này vân vân, nhưng mà đó chỉ là lời nói thôi. Nhưng mà từ lời nói mà ra hành động thật sự về bồi tâm hạnh đó không phải là chuyện dễ, rất khó. So whenever one engage in bodhicitta in order to fully liberate, so therefore, I mean, to have the real action, to practice these 6 paramitas in a reality, in a what to say, real way, not like a verbal way, but not just like thoughts, but with a real sincere experience or or motivation. So people should do more about the practice of engagement of bodhicitta. Thì khi mà chúng ta có thể nhập được bồi tâm hạnh một cách để giải thoát, để giác ngộ một cách rốt ráo đó, thì không phải chỉ có thể nói suông mà thôi. Bởi vì như vậy thì chúng ta phải tập bằng bằng hành động, tức là phải tu lục độ ba la mật. Thì lục độ ba la mật đó mới thực sự là bồ đề tâm hạnh, tức là từ lời nói mà ra hành động, chúng ta phải thực hành, chứ không phải phát bồ tâm chỉ có nói hay là bằng miệng, không phải chỉ có nghĩ trong lòng vân vân, mà phải phát thực sự cái động lực trong cái ước nguyện của mình nó thật là chân thật và nó mãnh liệt để nó ra thành cái hành động chân thật. Thì như vậy đó, chúng ta hiểu vậy, chúng ta cần nhấn mạnh và chú ý về pháp bồi tâm hạnh và bằng hành động. So a genuine mantra of engagement. So this is this is really important, and it's very difficult. Just a small genuine mind of engagement is very difficult to have, but also that has the greatest merit, and so the two bodhicittas, we could say that the bodhicitta of engagement is much higher and deeper and more beneficial. Thì cái quan trọng khi phát bồi tâm đó là mình phải phát được tâm chân chính trước đã, thật tâm trước đã, thì đó là cái yếu tố quan trọng, và đó là cái yếu tố rất là chân thật. Để dù chúng ta khi mà thực hành được bồi tâm hạnh, dù có chút xíu thôi cũng đã là rất khó rồi. Thành ra nếu mà chúng ta thực sự phát được bồi tâm hay có được bồi tâm hạnh lên thì nó có cái năng lực rất là mãnh liệt. Thành ra khi hiểu như vậy đó, chúng ta biết là bồi tâm hạnh rất là cao thâm và rất là lợi ích. Of course, just to think about benefiting others, just a wish
for others to be happy. That has also a great merit. Thì dĩ nhiên đó, nói vậy nhưng mà chỉ cần chúng ta một lúc nào đó chúng ta nhớ nghĩ tới và muốn làm lợi ích an toàn cho tất cả chúng sinh, thì đó là đã tạo rất là nhiều công đức rồi. So Buddha says that if the thoughts to dispel the mere headache, small headache of sentient beings are endowed with benefit and immeasurable merit. So this is the benefit, this is the quality, this is the power of bodhicitta. So therefore we should try to remember the qualities and the power of bodhicitta and to practice in our daily life. Thì Đức Phật đã dạy đó, dù chúng ta chỉ phát vừa tâm được chút xíu hay được ít một lúc nào đó thôi trong ý tưởng của chúng ta thì đã phát sinh rất nhiều công đức rồi. Thành ra khi hiểu vậy đó, khi chúng ta phải nhớ yếu tố và công đức của nội tâm và cái năng lực của nội tâm nó mãnh liệt như nào. Như vậy chúng ta hãy dành nhiều thời gian hàng ngày hay là thường xuyên tu tập về Bồ Đề Tâm. So I think we as a Dharma practitioner, Mahayana practitioners, we are, I think, not enough being kind to each other, even though when small group, few people, but sometimes we are mean to each other and we are kind of aggressive to each other. So because of that, our kindness is very weak. That shows how weakness of our kindness and compassion. So therefore, we need to improve how to practice to improve our kindness. Not only all sentient beings, but especially inner the Sangha, inside the Dharma brothers and sisters. Thì chúng ta là người tu Pháp Đại Thừa, dĩ nhiên tu Pháp Đại Thừa thì Bồ Đề Tâm là cái yếu tố chính. Thì không phải là cũng có một số người có cái lòng tốt, có tình thương với người xung quanh, nhưng mà chút ít đó cũng chưa có đủ. Thành ra chúng ta thấy là khi độ chuyện đó, ngay cả trong đạo hữu, trong sangha với nhau đó, có khi đối xử với nhau rất là hung hăng, rất là hung dữ, vân vân. Thì như vậy đó là mình thấy là cái lòng từ bi của mình rất là ít, hay là lòng tình thương của mình hay lòng tốt của mình rất ít. Thì hiểu như vậy chúng ta cần phải cải tiến, tức là cần phải phát triển thêm cái tình thương, và trong đạo hữu tương giao nhau cần phải đối xử với nhau tử tế trước khi mà nói chuyện mà phát được Bồ Đề Tâm rộng lớn. I also remind people to watch one's own mind as much as one can. One should not get distracted by negative thoughts. One should keep one's mind at peace all the time, or try to keep
peace as much as one can, so that we at least we do not do something bad by dharma, by dharma practice, because sometimes we use the dharma, the title of dharma, and we use the words or the the things in the dharma as a tool and to attack others, and this is a great mystic, great evil action. So therefore we should not, because of dharma, we should not make any mistakes. Bởi vậy thầy cũng từng nhắc các đạo hữu nhiều là nên giữ chánh niệm, canh chừng cái tâm mình, đừng có để thất niệm lạc vào ngọn phiền não, lạc vào vọng tưởng, thì mà phải giữ cái tâm mình lúc nào cũng vì để an lạc, rồi vân vân. Hay là ít nhất là cũng đừng có làm những chuyện xấu. Và có những đạo hữu thì nói là họ thường nhân danh Phật pháp đó, nhân danh Phật pháp, rồi họ hay đem Phật pháp, đem những cái lời pháp ra để áp đảo người khác. Ví dụ lấy pháp ra là áp đảo người khác, rồi phải cái này phải kia, thì thầy nói đó là cái áp nghiệp không có tốt, rất là nặng. Thành ra khi hiểu như vậy đó, đừng có tạo những cái lỗi lầm như vậy. Bởi vì mình cứ đem pháp là mình nói đạo nghĩa, nhưng mà thực sự trong bộ phải vậy. Thành ra đừng có vướng vào cái lỗi lầm. In order for us to gain or to develop, to achieve this precious mind, bodhicitta, we have to try everything. We have to try everything that is possible, and we have to try very hard. We shouldn't be like whatever, but we have to care about this, and we have to have the feeling, sincere feeling, and to take this as a serious as possible, so that we can develop our bodhicitta motivation. Otherwise, it will not be possible for us to develop bodhicitta. Khi để mà phát được bồi tâm đó, thì thực sự chúng ta phải dùng mọi cách, phải dùng hết sức, và nghĩa là mọi phương tiện, bất cứ gì phải dùng được để phát được bồi tâm, bởi vì không dễ mà phát được cách chân thật. Thành ra khi hiểu như vậy thì chúng ta phải rất cẩn thận trong mọi cái suy nghĩ hành động của mình, mới và phải phát cái tâm thật là chân thật, thật là nghiêm chỉnh, thì lúc đó mới có thể phát được bồi tâm. Còn ngoài những cái nỗ lực đó ra mà chúng ta lèo tè này nọ, hay là để coi nó nhẹ, thì không thể nào phát bồi tâm được. Whatever good action we try to perform is for liberation. That is the same as for bodhicitta development, because it's basically the same. So whatever or whatever dharma activities, for example, offerings, you make offerings with all kinds of substances like flowers, incense, all of these. We said, I offer this to the three jewels. But for what? For the development of bodhicitta. Because when there's not enough merit
So there is not enough condition for us to develop bodhicitta. So therefore, everything we do with Dharma, about Dharma, related to Dharma, is to develop bodhicitta motivation. Thì vậy bất cứ hành động gì mình làm đó, mình phải hiểu là khi người tu thì bất cứ hành động gì mình làm cũng đều với cái động lực để giải thoát. Thì với cái động lực giải thoát đó cũng chính là bồi tâm. Thì ngoài ra bất cứ cái pháp sự gì mình làm vân vân, có khi mình làm những pháp sự chẳng hạn cúng dường động vật, cúng dường hương hoa vân vân lên tam bảo, nhưng mà cúng dường vậy để làm gì? Nếu mà không có cái động lực là bồi tâm thì như vậy nó cũng chẳng nghĩa lý gì hết. Và ngoài ra đó, có những khi mình tu bình thường mình không có những nhân duyên để phát bồi tâm thì mình mới làm những cái pháp sự đó, chẳng hạn những hành động đó nó chỉ là phương tiện để hỗ trợ mình phát bồi tâm thôi. Còn nếu mình cúng dường hương hoa linh tinh này nọ nhưng mà không phải với cái bồi tâm tinh kính thì cái hành động nó sẽ vô nghĩa. Thành ra như vậy đó, mình phải hiểu là nếu là người tu thì bất cứ hành động gì vân vân mình làm cũng với cái bồi tâm để hướng tới cái chuyện mà có được bồi tâm. And so in order to gain hold of this precious mind, I make excellent offerings to the Tathagatas, Buddhas, and to the authentic Dharma, and to the precious jewel free of stains, and to the sons and daughters of the Buddha, who possess an ocean of excellent qualities. So, generally speaking, three jewels are very qualified. Three jewels have excellent qualities. Therefore, but sometimes we do not know how to make offerings and how to respect to what kind of person or something. Sometimes we get confused and we offer to the wrong. So this way the Buddha says, to the sons and daughters of the Buddha who possess an ocean of excellent qualities. This is very important that when we serve the Buddha Dharma Sangha, we have to have the wisdom to understand that the Sangha or the son or the daughter of the Buddha is just a fake one or a genuine one, or what we should understand. Thì vậy đó là người ta hiểu là bồi tâm rất quý báu. Thành ra khi mình muốn phát bồi tâm vậy có khi mình làm một pháp sự chẳng hạn như mình cúng dường chư Phật, cúng dường tam bảo, Phật pháp tăng vân vân, và phải với cái bồi tâm chứ không phải với cái tâm tính toán, cái tâm mà ô nhiễm không có trong sạch vân vân. Thì như vậy cúng dường như vậy đó là để tạo hay là giống như là hồi hướng cho cái điển công đức. Còn mình phải hiểu là tam bảo phải có cái phẩm thánh cao quý đó, và xứng đáng để nhận cúng dường. Thì có khi chúng ta cúng dường là chúng ta cũng không biết cái đối tượng đó là ai, xứng đáng hay không xứng đáng. Thành ra đó là một điều cũng rất là khó. Thì như vậy đó là Đức Phật đã nói đó là thiện nam tử, thiện nữ nhân này nọ. Nếu mà làm pháp sự thì phải cần có trí tuệ. Thì như vậy đó, trí tuệ thì lúc đó mình mới có được cái động lực chân chính, và để khi mình làm pháp sự Phật sự và nó thích đáng. So in our
daily life, we can also make offerings at home with flowers, fruits, and anything you have. And also we can visualize all these these things and to offer to the three jewels for oneself to be able to develop bodhicitta motivation. Và thường ngày khi chúng ta công phu ở nhà đó là có khi chúng ta cũng cúng dường tam bảo, ví dụ hương hoa hay những cái phẩm vật mà chúng ta có, chúng ta quán ở tam bảo là đối tượng bị cúng dường để chúng ta như vậy để phát nội tâm. Như vậy nhắc lại cái ý rồi đấy là tất cả hành động gì cho nên mình áp dụng là cái phương tiện để mình phát nội tâm. Sometimes we are not clear why we are doing all of these activities, like offering, when we offer flowers and butter lamps and so on at home. Probably think maybe Buddha needs this, or just a custom. Maybe it's a habit or something like that, but this is not enough sort of understanding. So therefore we need to understand, and with the motivation, with the clear motivation for bodhicitta, we do this. Cũng có khi đó có người tự hỏi mình làm cái việc cái pháp sự nó cúng dường nhân vân để làm gì, thì bởi vì thực sự là có nhiều người cũng không rõ tại sao mình phải làm những chuyện như vậy. Pháp sự chẳng hạn như cúng dường trong cái thời khóa tu hàng ngày là, và cũng có khi có người thắc mắc là Phật có cần mấy cái món đó không, món hương hoa này là không, hay là đây chỉ là phong tục hay là thói quen, vân vân. Vì vậy là nếu chỉ biết chung chung vậy mà cũng là thắc mắc là biết chưa có đủ và chưa hiểu rõ. Thì như vậy đó là mình phải hiểu làm bất cứ pháp sự gì, bất cứ chuyện gì thì phải với cái động lực chân chính là bồi tâm, và làm như vậy để nó phát sinh thành bồi tâm, thì hiểu như vậy trong những pháp sự mình làm nó có ý nghĩa. Some people think that this is not necessary to offer things to the Buddha, because Buddha doesn't have any attachment. Some people think this. And of course, Buddha does not have any attachment to this, for this. Therefore, if you make offerings to the Buddha, it earns great merit. But if we give things to someone who has a big desire, deep attachment, then we don't actually make that great merit from doing that. But because Buddha is very pure, Buddha's mind is free from stings of emotions and kleshas. Therefore, the action becomes action of offering to the Buddha. It becomes a great beneficial. Cũng có người nghĩ là chúng ta đâu có cần cúng dường chư Phật làm gì, bởi vì Phật đã giải thoát, không còn bám chất nữa, thì như vậy Phật đâu có cần những món đâu mà chúng ta phải cúng dường. Nhưng mà chúng ta phải biết là
cúng dường Đức Phật với vật giải thoát là rất nhiều công đức. Thì nếu mà làm cái so sánh đó, nếu chúng ta cúng dường những cái người mà tâm vẫn còn bám chấp thì công đức rất ít, bởi vì những người mà tâm còn bám chấp đó, tức là trong tâm họ vẫn còn phiền não vọng tưởng vân vân, thì dĩ nhiên là hiểu chung là cúng dường những người đó rất là ít công đức, hay là tổ nhiều khi không có. Còn Đức Phật đó là những người đã thoát khỏi, đã giải thoát khỏi phiền não vọng tưởng, nên khi chúng ta làm những pháp sự và cúng dường như Phật đó thì lợi ích rất là lớn. And sometimes people think that's not necessary to offer to those Buddhas and Bodhisattvas substances, because they have everything. They have plenty of those. This is, I think, also a wrong view, because of their great merit. Of course, they they have everything. We can say that, but it's not about how much they have, but it's about our motivation. And of course, Amitabha is an ordinary way of saying. We can say he's the owner of the realm of Devachen, whole realm, much bigger than this global, and million times bigger, larger, better. But even the Buddhas from other realms, Buddhas of 3 times, Buddhas of 10 directions, they come to Amitabha and to make offerings to Amitabha. Có khi chúng ta cũng nghĩ là chúng ta không cần cúng dường chư Phật hay là chư Bồ Tát, bởi vì các vị đó đã có đầy đủ những món mà các vị đã biết, và những món đó còn tốt đẹp hơn những gì chúng ta có, vân vân. Thì đó là cái tài kiến rất nặng, bởi vì không phải là chư Phật có gì hay không, mà là cái hành động cúng dường của chúng ta với Bồ Tâm thì nó mang lại công đức rất là lớn. Và ngay cả Đức Phật Di Đà ở trong cõi tịnh độ cực lạc cũng vậy. Cõi tịnh độ cực lạc là cái cõi mà rộng lớn và tốt đẹp hơn cái cõi nhưng mà ở cấp cả triệu lần, vô cùng tốt đẹp. Nhưng mà ngay cả chư Phật 3 thời cũng đều đến cõi tịnh độ cực lạc để cúng dường Đức Phật Di Đà. Thì người ta hiểu được cái công đức hay cái ý nghĩa Phật của cái pháp sự cúng dường. So therefore, we should try to have the mind to bring all of these great things in the world, and to make excellent offerings to the Buddha, to Buddha Shakyamuni, and supreme human beings also. They are great masters. And together with his sons and daughters of Buddha Shakyamuni, so that one can achieve a great merit. Vậy nên chúng ta khi làm những pháp sự như vậy, chúng ta cần phát tâm một cách đúng đắn, cách chân tình, và chúng ta có thể quán tưởng ở tất cả những gì có, hay chúng ta quan niệm được trên tốt đẹp trên cái cõi này, trong cái cõi chúng ta, để có thể cúng dường chư Phật. Thì ngay trong cái thời Đức Phật Thích Ca cũng vậy, có nhiều vị tổ đường gen trong thời đó cũng làm mọi cách để tới cúng dường Phật Thích Ca để tích lũy công đức. So we understand that in our daily life, we do this kind of activities. People
most people, not most people, a lot of people, a lot of Buddhist people have the condition, or they have a small shrine at homes, so they make this kind of offerings, and also people go to temples and to do this kind of activities. And not only that, but also we can visualize, we think these things and we visualize these all the beautiful things in the mind, and to offer to the three jewels is to to develop bodhicitta. Because when there's not enough merit accumulations, then there's no way to raise or to develop bodhicitta in our minds. So then there's no way to benefit others, other sentient beings. So therefore, these good actions that we do, like offerings at home or whenever, wherever, these are the sort of homework, and this is our daily practice. Of course, when we say practice means maybe sit down and thinking nothing and maybe very sleepy, but that doesn't mean really meditation. I mean practice. There are many ways of practicing, and the use of Dharma practice is to accumulate merit. So therefore, through different kind of actions, we should know how to achieve, how to accumulate merits. Khi khi chúng ta hiểu như vậy đó, thường ngày chúng ta làm những cái sự để tích lũy công đức, hay là có những người Phật tử đó, họ có điều kiện, chẳng hạn họ có lập ra cái bàn thờ lớn, rộng lớn, đầy đủ, rất là trang nghiêm, thì họ cũng có phương tiện để cúng dường. Hay là có những người ít phương tiện hơn thì làm cái bàn thờ nhỏ, hoặc có người cũng không có cái bàn thờ đó, thì đôi khi người ta cũng tạo công đức bằng cách là ví dụ cúng dường chư Phật ở cái bàn thờ nhà mình, hoặc là cúng dường đến chùa cúng dường. Thì như vậy những cái có những điều kiện đó thì chúng ta cúng dường những Phật vật có thật, tức là các Phật vật mình sắm sửa được. Còn không đó, có người chẳng có điều kiện gì hết thì cũng cúng dường được bằng cách quán tưởng những Phật vật. Thì như vậy cái Phật vật cúng dường có hai loại thực có thật và loại quán mà ra. Vì vậy cái mục đích cũng là chỉ là gì? Cúng dường chư Phật theo cái nghĩa mà thầy trình bày đấy là để phát bồ đề tâm. Bởi vì muốn phát bồ đề tâm đó là phát bồ đề tâm để chúng ta có thêm công đức, phát triển thêm công đức. Nhưng mà nếu không có đủ công đức cũng không phát được bồ đề tâm được. Thì như vậy muốn phát được bồ đề tâm là chúng ta phải có những cái hạnh hay là những cái hành động cúng dường để tạo thêm công đức, rồi lấy công đức đó giống như là có vốn rồi thêm vốn nữa mới làm chuyện lớn được. Vì vậy đó là phát bồ đề tâm, mới có được bồ đề tâm mới làm lợi ích chúng sinh được, mà không có công đức thì cũng không phát bồ đề tâm nổi. Thành ra chúng ta làm những cái việc như vậy. Thí dụ cúng dường ở nhà hay là bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào vân vân, mình cũng có thể thực hành một cái hạnh cúng dường này. Không đó thì có khi người ta nghĩ tới vấn đề, người Phật tử nghĩ chuyện mà tu là thấy mệt mỏi, tại vì cứ nghĩ là tu là ngồi thiền xong rồi để ngủ, vân vân. Vì vậy có rất là nhiều cái phương tiện, nhiều cách thức để chúng ta tạo công đức hay tích lũy công đức để có được Bồ Đề tâm. So it's something let's say meaningful, something very meaningful to do this kind of even though it's a small thing, maybe small flower, small lamb, but it has a lot of meanings, the way to benefit doing that. So we should do that, and
good moderation and for the bodhicitta moderation, for liberation, for the benefit of other sentient beings, so that one can really earn a great merit. So therefore, people should try to do this kind of things at home every day. And I know people sometimes are very enthusiastic about this and then forget. Sometimes the shine is very clean, shiny, and sometimes it's very dusty, dirty, smoky. Because some people are changing the view every day. Oh, I don't care sometimes, but it's because of still lack of understanding and lack of diligence. So therefore, it doesn't let's say request to have a big sum of everything, but even though small thing, it has to be clean and nice and organized and everything. Take care of that well, so that really you don't waste anything. You don't lose anything by doing this. You don't waste your time. It's actually a good way of using your time for this time. But people think, this is not necessary. I have something also more important thing to do, and I don't care. I think that's a mistake. So it's a kind of not enough understanding of these meanings. Thì vậy đó là những điều thầy nói đó là những cái điều yếu tố cần thiết. Và khi mà chúng ta hiểu vậy đó, thì bất cứ cái phương tiện gì dù nhỏ bé đến đâu, chúng ta có được một cái bông hoa bé, có một cái ngọn đèn cầy vân vân, đều là cái phương tiện để chúng ta tích lũy công đức được. Nhưng mà với điều kiện gì, khi làm những pháp sự như vậy đó là phải có cái trí tuệ, với cái hiểu biết và cái động lực chân chính là Bồ Đề Tâm. Thì như vậy đó, bất cứ cái phương tiện gì nhỏ bé chúng ta cũng có thể dùng để tạo thêm nhiều công đức. Thì ngay tại nhà thường ngày đó, thì có người khi mà nghe mấy chuyện này là hiểu vậy rồi, về nhà cũng hăng hái, tức là chủ dọn bàn thờ sạch sẽ, bày biện vân vân, rồi đến thời gian lại làm biếng, để bàn thờ bụi bặm, rồi hương khói, rồi bằng cái mùi khói không vân vân. Thì như vậy là tại vì cái sự thiếu hiểu biết và thiếu cái tinh tấn, thành ra khi chúng ta đã lập đến bàn thờ rồi, dù lớn hay nhỏ cũng đều phải nghĩa là chăm sóc và cẩn thận nghiêm chỉnh. Còn không đó, thì có người hiểu là thôi bây giờ tối thì giờ quá rồi, mình bận rộn chuyện này kia vân vân, rồi lại bỏ phế cái bàn thờ. Thì đó là vì mình không hiểu rõ cái ý nghĩa của vấn đề tích lũy công đức như thế nào. Và như vậy bất cứ phương tiện gì chúng ta làm với động lực chân chính, với Bồ Đề Tâm vân vân, thì chúng ta dùng bất cứ phương tiện nào dù nhỏ dù lớn cũng có thể phát Bồ Đề Tâm và tích lũy công đức được. Of course, it's very understandable that most people don't have this kind of condition. It's not very convenient because family members probably not accept or criticize whatever. So in this case, it's a special case, so it's okay not to have shine at home. But that doesn't mean we don't do these things. We have different ways of doing these things, and can also visualize in the mind and to do these things. So therefore, we don't make a big deal of having or not having shine rooms at homes. But once you have, then we should take care of that very well. Thì như vậy là
cái phương tiện để tu tập không phải ai cũng có, hay là ai cũng có thuận duyên để có một cái bàn thờ ở trong nhà. Bởi vì có khi người trong nhà chống đối hay là không thích rồi cũng gây cho mình phiền não, vân vân. Vì vậy đó là khi hiểu như vậy đó thì không có bàn thờ cũng được, đừng có quá khổ tâm hay là phiền lòng. Bởi vì mình có thể quán tưởng ra, nhưng mà điều là với cái tâm mà động lực chân chính thì mình có thể quán tưởng ra. Nếu có điều kiện thì lập bàn thờ rồi cúng dường những phẩm vật có thật, còn không thì quán tưởng ra những phẩm vật mà mình quán tưởng ra, vân vân. Như vậy chúng ta hiểu như vậy cũng không phải phiền não lắm, phiền lòng thì cũng có hay không có phương tiện tu. Nhưng mà nếu có điều kiện thiết lập một bàn thờ dù lớn hay dù nhỏ, nếu đã lập cái bàn thờ rồi thì phải chăm sóc đàng hoàng tử tế. Symbols of three jewels, for example, statues and texts and stupas. They are very, very, very meaningful, and they have the power to remind oneself many things, important things, wonderfulness, and so therefore having the image of Buddha, other symbols, they can represent the three jewels. They are really symbolizing three jewels. So therefore, we have to respect them as much as one can. We should not think, that's nothing, or want respect. That's something really bad and a wrong action. Thì khi chúng ta tu tập ra, chúng ta cần cái đối tượng gì khi để chúng ta hướng tâm tới, thì đó là những cái biểu tượng của tam bảo, chẳng hạn như một kinh tháp, tượng, vân vân. Thì những cái biểu tượng của tam bảo đó có cái năng lực để nhắc nhở chúng ta về pháp. Đó, thành ra khi mà có những cái biểu tượng của tam bảo để nhắc nhở chúng ta thì chúng ta cần tôn kính, chứ không có người nghĩ ở đây là cũng chỉ là vật chất tạo nên những tượng này rồi. Vâng. Thì hay là trên này cũng là vô tri là thái, thì đó là cái tài kiến nặng. Thì chúng ta phải hiểu là đó là phương tiện để nhắc nhở chúng ta về pháp. Then there are some people have been very good symbols for having a very pure and very firm devotion in the Buddha Dharma. And so in some places there was very bad time, very, very bad, very, very rough time. And that time some people, because of their faith, their religion, they got big trouble. And some people made someone who is very faithful to destroy a Hungkar. But this person really rejected that, not doing so at the cost of his life. He was not willing to destroy the Hungkar. So he was arrested for many years. But then after that, he come out. When he came back from the jail, he said, I was very happy. Because I didn't regret at all, and I was very happy that I was able to do that. So this is kind of that really confidence that we wanted to achieve for the Buddha Dharma.
có người có khi có những người tâm họ rất tốt lành và họ rất là đơn giản, với cái lòng thanh tịnh, với cái động lực chân chính, thì những người đó đôi khi trong những thời đại xấu ác, vân vân, thời đại hỗn loạn, thì có những người niềm tin nó bị mất đi, rồi có người vẫn có niềm tin kiên cố, rồi những cái người có cái niềm tin trong sáng đó, vân vân, rồi vì những cái thế lực mạnh hơn họ bắt ép là phải đốt trên vị tượng, vân vân, của Tam Bảo, nhưng mà họ nhất định chịu, thì họ không chịu làm theo những người mà có thế lực áp đảo mình, thì họ bị bắt nhốt nhiều năm, bị tù nhiều năm, và khi thả ra thì họ rất là vui vẻ, họ nói là tôi cũng rất là vui vì tôi đã làm được những chuyện như vậy, tức là không có những như là đánh mất cái niềm tin hay là su phụ theo những cái thế lực của những cái thời đại xấu ác. Thì với cái tâm chân chính đơn giản như vậy đó là những điều mà người tu, những yếu tố mà người tu nên có được. So for the Buddha, for the Dharma means for one's liberation. Basically, it's the same thing. It's not only for Buddha Shakyamuni, but Buddhahood in your mind. So Buddha Shakyamuni was just an emanation of our own Buddha nature. So since we don't have the wisdom eye to see one's own Buddha nature, the only thing we can do is to respect Buddha Shakyamuni, to take refuge in the Buddha Shakyamuni, and to follow the instructions of the Shakyamuni and to realize one's own Buddha nature. Thì đối với những biểu tượng như là Phật hay Pháp, vân vân, là gì, là để nhắc nhở chúng ta là phải tu để giải thoát, đạt được Phật quả, vân vân. Thì như vậy Phật Thích Ca cũng là biểu tượng của một vị đã đắc được Phật tánh, đã đắc được Phật quả. Thì chúng ta bây giờ chúng ta chưa giác ngộ, chưa chứng ngộ được hay là chưa đạt Phật quả, thì chúng ta nên nương tựa vào Phật Thích Ca, dù nương tựa vào bằng biểu tượng, để như là nhắc nhở cái Phật tánh của mình, và mình tu mình phải giác ngộ được Phật tánh và phải đạt được Phật quả. The reason, of course, we try to do many good actions as to accumulate and to visualize Buddha, Buddhas, and to make offerings to them, and to we can say that to make them happy. Buddhas, although they do not have a dualistic thought, they are free from all this kind of concepts and thoughts, but they have the wisdom, they have the compassion to receive our offerings. So therefore, we're able to accumulate a great merit, because to make offerings to the Buddha, Bodhisattvas, and ordinary people is a different level of result. So therefore, the first one is Buddha and Bodhisattvas, and then supreme, like masters, gurus, and of course, when in the context of Tantrayana, and the guru represents all of these three jewels and all the Buddhas and the Bodhisattvas. Therefore, that one is the most important. But in in a general way, understanding is Buddha is the best object to make offering, to accumulate great merit.
lý do mà chúng ta làm những pháp sự hay là hành những thiện hành vân vân là để gì, để giải thoát vân vân, đạt được kết quả giải thoát. Thì khi đó, khi mà cúng dường đấy, chúng ta cũng có thể như nói là có thể quán tưởng ra để cúng dường vân vân, hay có những cái biểu tượng của Tam Bảo để cúng dường. Như vậy khi mà chúng ta cúng dường chư Phật đó, một cách khác là khi khi chúng ta làm cái hành động cúng dường, chúng ta cũng muốn cái đối tượng mà chúng ta cúng dường hoan hỷ, tức là vui lòng đối tượng chúng ta cúng dường. Thì như vậy đó, mình nghĩ là chư Phật có biết hay không, thì thầy nói là chư Phật vì có trí tuệ đã nhận biết được dù bất cứ nơi nào cái hành động hay cái thiện hành của chúng ta khi chúng ta cúng dường đến là bảo. Thì như vậy đó là do cái pháp sự đó hay do những cái hành động cúng dường đó chúng ta tạo được rất nhiều công đức. Thì chúng ta có thể so sánh ví dụ chúng ta cúng dường chư Phật hay Bồ Tát hay là với một người phàm, thì chúng ta cũng biết là kết quả nó khác nhau rất xa một trời vực, hay là vân vân. Thì như vậy đó là khi chúng ta cúng dường đó, trong cái căn thừa còn có một đối tượng nữa để chúng ta cúng dường, để cúng dường cái cổ sư của mình, tức là vua của mình. Bởi vì vua của mình trong cái căn thừa thì cũng nói là đó là hiện thân hay tổng nhiếp tất cả tam bảo, Phật pháp tăng đều tổng nhiếp được trong thân cái cổ sư, hay là đều ngài đều là hiện thân của tam bảo. Và như vậy và như vậy đó thì Phật bảo đó có thể nói phân cấp thì Phật bảo là đối tượng mà cúng dường tạo để chúng ta tạo nhiều công đức nhất trong tất cả đối tượng cúng dường. This is what we do every day in our life, because we think we are Buddhist and Dharma practitioners. So therefore, in our daily life, we make offerings and offerings with all kinds of substances, in physical and also in real things and visualization. And then we take refuge every day. And to make offerings to the Buddha, and I take refuge in you. This is we repeatedly doing every day, because that is something very important. Because we have to develop our faith in the Buddha, in the three jewels every day through our daily Dharma practices. Thì vậy, hiểu vậy chúng ta có thể áp dụng trong những pháp tu hàng ngày chúng ta. Chẳng hạn mỗi ngày chúng ta cúng dường lên chư Phật hay Tam Bảo bằng những cái món mà chúng ta sắm sửa để có thật, và có những món mà chúng ta quán tưởng ra những gì tốt đẹp nhất chúng ta quan niệm, chúng ta quán tưởng cúng dường lên. Và khi quán tưởng và cúng dường đó, thì chúng ta cũng tập cái lời quy y, tập tu cái pháp quy hàng ngày. Thì khi cúng dường chúng ta cũng nói những lời nguyện, chẳng hạn cúng dường ngài xem đến chi quy y ngài vân vân này là, thì tức là kèm theo pháp quy y đó, đó là cái pháp tu chung chung hàng ngày. So until attaining the essence of enlightenment, we take refuge in the Buddha. Likewise, I also take refuge in the Dharma and in the assembly of bodhisattvas. So we have to say this. We have to say this in our own words, so that you actually, what you're thinking is you are saying. Your words represent your mind, your motivation. So therefore, we have the text, we have saranas to pray and to read every day, because it's important to say that I'm a Buddhist. I take refuge in the three jewels. I practice bodhicitta. If you say that clearly and say that to others,
then you are sincere to this word. You are responsible for this word. So therefore, prayers and text, sadhana, they are also very important to use. Và khi mình tu tập rồi mình cúng dường rồi mình quy y rồi mình phát lộ tâm vân vân, thì mình thực sự là mình cũng có thể dùng những cái ngôn từ mà do cái lòng thành của mình nghĩ ra. Thì như vậy khi mình thực tâm mình cúng dường đó, tức là cái ngôn giống như hôm qua thầy nói đó, tức là ngôn hành, tức là lời nói với hành động là hiệp nhất với nhau, hay là cái lời nói ngữ và nghĩa hiệp nhất với nhau. Thì như vậy đôi khi mình nói ra những điều gì có thể nó vụng về nhưng mà nó rất thật tâm, bởi vì tự lòng mình nghĩ ra mình nói ra miệng. Vâng. Còn thì khi hiểu như vậy rồi đấy, mình cũng có thể dùng những cái nghi quỹ có sẵn, những cái lời tục và có sẵn đó. Nhưng mà khi mình hiểu cái ý nghĩa là phải thật tâm thì mình tụng như nghi quỹ nó mới có ý nghĩa. Còn nếu không đó thì mình đôi khi mình cứ quen tụng những cái bài tụng trong nghi quỹ, rồi mình nghĩ là nó có gì đó, mình sợ là không tụng như vân vân thì không hay. Thì như vậy mình dùng nghi quỹ với điều kiện mình phải hiệp nhất cái lời nói với hành động, hiệp nhất cái ngôn từ với cái ý nghĩa. Thì như vậy đó là mình có thể khi mình thật tâm rồi mình phải tập sao cho thật tâm với cái lời nói của mình, thì lúc đó mình có thể có ấn tượng ra, rồi mình vân vân, rồi mình được lời quy y cúng dường. Thì như vậy lúc đó là dùng ghi quỹ nó rất là quan trọng nếu mà hiểu ý nghĩa. And also then we make confession every day. Because from beginningless time in samsara, in this time, in this life, or in the other lives, I have, or we have, everyone has unknowingly commandment, unwholesome deeds, or have ordered them to be performed. We have done so much negative karma, created a lot of karma. So therefore, we need to make a confession in our daily practice, daily life. Và trong những cái pháp tu hàng ngày như vậy, chúng ta cũng cần phải sám hối, tức là phát lộ sám hối. Phát lộ tức là giống như là khai báo tội lỗi của mình với tam bảo, rồi sám hối anh đang chừa bỏ mỗi ngày. Bởi vì từ vô thủy đến giờ vô lượng kiếp ai cũng đã tạo rất nhiều cái nghiệp ác, nghiệp xấu rồi. Thế nên chúng ta cần phải sám hối mỗi ngày. We can confess whatever we have performed, whatever bad karma we have performed to the three jewels. And we also make confession to the Guru. And also to the parents and to other sentient beings. Because because of our ignorance, we have performed many bad karma. Sometimes in maybe other lives we have been, of course, criticism to Buddha, and by not accepting, by having wrong view towards the Buddha is also very bad karma. And also at the same time, sometimes we have a impure view towards the Guru and the Sangha,
and parents. All of these actions are bad actions, and they are very powerful seeds for suffering and to stuck in samsara. So therefore, we have to make confessions to the three joys. Thì trong những cái pháp tu hàng ngày thì chúng ta có cái pháp sám hối, thì chúng ta sám hối bất cứ cái ác nghiệp nào, nghiệp xấu vân vân nào chúng ta đã tạo từ vô thủy vô lượng kiếp với tam bảo, rồi mình tức là mình sám hối với tam bảo, với bậc sư, với cha mẹ của mình, hay là với chúng sinh. Vì chúng ta là từ vô lượng kiếp đã rất là vô minh, thì đã tạo rất nhiều ác nghiệp, ví dụ như cái nghiệp mà phỉ báng Phật, rồi những cái nghiệp mà có cái tri kiến bất tịnh đối với bổn sư, với tăng đoàn, với cha mẹ vân vân. Thì đó là những cái nhân rất là nặng để tạo những cái quả báo khổ não. Thành ra khi chúng ta hiểu vậy, chúng ta cần bắt đầu sám hối với đối tượng là tam bảo, với đức bổn sư của mình vân vân. The reason is we should purify oneself before we leave this life, so that we live peacefully, and we will be more pure in the future lives. But without enough purification, if we die, then it will be very difficult, and there will be a lot of problems because not enough purification. So therefore, we need to purify oneself as early as possible. Như vậy, hiểu như vậy đó, chúng ta cần sám hối, sẽ sám hối tất cả nghiệp của mình trước khi mình qua đời. Bởi vì khi mà không sám hối vậy đó, thì chúng ta mang theo kinh nghiệm qua đời sau. Thì như vậy là chúng ta gặp những cái quả báo rất là xấu trong đời sau. Như vậy là hiểu vậy đó, là chúng ta phải cố gắng sám hối tất cả những ác nghiệp của mình trong cái thời gian còn lại. Bởi vì khi mình chết mà nghiệp mình vẫn còn, đôi khi bất thình lình chết bất đắc kỳ tử, không đoán trước được, thì như vậy là nghiệp nó vẫn còn đó, rồi đời sau nó sẽ không tốt. Như vậy thành ra chúng ta cần sám hối và cố gắng trong cái thời gian trước khi ra đi thì sám hối càng nhiều tốt. So that's things we are doing as a Dharma practitioners in our daily life. Daily practice is very important, of course, but what kind of practice, what kind of motivation, what kind of things we are doing when we say I do my practice? This is the thing. This is the important part. So therefore, I always mention everyone that we are trying to accomplish two accumulations and purification. So this is what we try to accomplish. Thì đó là những cái điều mà chúng ta có thể tu tập hàng ngày, và chung chung là tu tập hàng ngày những yếu tố trên thầy đã dạy rất quan trọng. Thực ra khi mà hiểu vậy đó, thì mình mỗi lần khi mình tu đó,
mình phải tự hỏi mình tu cái gì, cách thức của tu pháp gì, và cái động lực để tu tập là cái gì. Thành ra khi hiểu rõ vậy mình mới có những cái hành động về động lực chân chính để tu tập. Như vậy khi hiểu những điều như vậy rồi đó thì phải biết cái ý nghĩa nó, và thầy nhắc thường cũng đã nói với nhiều đạo hữu, và có thể tóm tắt lại là cái mục đích tu hành là thanh tịnh nghiệp chướng và tích lũy công đức. Thì công đức có hai mặt, mặt phước và mặt huệ. Như vậy tóm tắt lại tất cả đường tu nó chỉ với cái hai ý nghĩa đó, một là tích lũy công đức và sám hối nghiệp chướng, thanh tịnh nghiệp chướng và tích lũy công đức. In order for us to improve our Dharma practice without obstacles, the practice of patience, as I always mentioned, and is very important to protect one's merit, to not get angry. That's very important. Anger is very, very negative and very powerful. So because Shantideva says all the excellent activities of generosity, right? Generosity. Sometimes we make offerings. Sometimes we do some give things to the poor. All of these generosity. So making offering to the Tathagatas and so on, or many tens of thousands of kalpa or eons will be destroyed by a single instance of anger. So therefore, anger is a really very dangerous cause for Dharma practitioners. The good actions that they have done. So therefore, we wanted to protect whatever we accomplish, to protect from being destroyed by anger. Thì chúng ta có thể tiến bộ trong cái đường tu mình đó mà không có gặp những chướng ngại, thì chúng ta nên tu tập cái nhẫn dục ba la mật. Thì nhẫn dục ba la mật là gì? Để gìn giữ những công đức của chúng ta đã tạo ra được. Thì như vậy đó, khi tu tập nhẫn dục ba la mật, chúng ta phải tránh khởi lên cái tâm sân hận, bởi vì sân hận là cái năng lượng rất là mạnh để nó có thể hủy diệt tất cả công đức của mình. Thì tổ Tịch Thiên đã nói là gì? Dù có người có tạo những cái công đức, ví dụ qua cái việc bố thí cho người nghèo, cúng dường chư Phật tam bảo vân vân, thì và những cái công đức đó từ vô lượng kiếp vân vân, mà chỉ cần một cái niệm sân hận khởi lên sự diệt, thì nó có thể hủy diệt tất cả những công đức của chúng ta đã tạo từ vô lượng kiếp. Thì khi mà hiểu như vậy đó, chúng ta biết là sân hận là cái nhân rất là tai hại, nó có thể phá hủy hết cái công đức của mình đã tạo từ vô lượng kiếp. Và một niệm, nhắc lại một niệm sân hận nó có thể phá hủy tất cả công đức, thì nó ta rất cẩn thận. Và để bảo vệ cái công đức mình đã tích lũy thì phải tập nhẫn dục ba la mật. So there is nothing more evil action than anger. Anger is the most and the worst evil action, the strongest, most powerful evil action. And there is nothing requiring more hardship than patience. Therefore, one should, in various ways, to meditate on patience.
This is Shantideva said, and according to Buddha Shakyamuni's Mahayana teachings. Như vậy là không có cái ác nghiệp nào mà nặng hơn là sân hận, bởi vì sân hận nó có cái năng lực vô cùng mãnh liệt, nó có thể hủy diệt tất cả những công đức của chúng ta. Ở đây khi hiểu như vậy đó là chúng ta cũng biết là tu mà nhẫn nhục ba la mật nó rất khó chứ không phải dễ. Phật cũng đã dạy những cái điều này, tức là hãy nhẫn nhục trong giáo lý đại thừa. So anger actually connects, or anger is connected to all of these fire poisoned emotions. Anger sometimes because of attachment, anger because of jealousy and ignorance and arrogant and stingy. Because we have reasons to be angry. Because sometimes because I attach to this thing, care too much, and because of that, I get angry. And of course, jealousy and all of this. And sometimes we have a strong, very, very strong or thirsty for something and try to protect something, try to hold on to something. Because of that, we get upset, unhappy, and anger. So anger is connected to all of these bad emotions. Thì nói về sân hận đó, sân hận là một trong những phiền não, thì cái sân hận đó thật sự nó có liên hệ tới ngũ độc, tất cả những cái phiền não khác, tức là trong tham sân si mạng đố. Như vậy là chúng ta có lý do khi mà những người mà khởi tâm sân hận, họ có lý do chứ không? Ví dụ như vì tham sân si, sân si mạng đố vân, mà nó khởi lên cái tâm sân hận. Chẳng hạn như chúng ta là cái người mà rất là ưa thích một cái món gì đó hay một cái đối tượng gì đó, chúng ta bám lính được rất mạnh để chúng ta không đạt được cái mục đích chúng ta, để chúng ta nổi giận lên. Hoặc là có khi chúng ta đố kỵ ghen ghét là người nào đó mà mình không có hơn được hay không có đạt được cái mục đích mình muốn, rồi mình cũng khởi lên cái tâm sân hận. Như vậy nói chung là sân hận là nó liên hệ tới tất cả cái ngũ độc, tức là những cái phiền não khác, và sân hận nó chính là một cái phiền não. So if we possess a mind tormented by anger, then our mind will not experience peace, and we will not obtain joy or happiness, cannot sleep, cannot be stable, and many, many problems that created by anger. So the main thing is anger destroys peace in the mind. So therefore, peace is the source of dharma. Dharma and peace actually the same. So anger destroys peace, means destroys dharma. Dharma is a peace. Dharma is the nature of the mind that is great peace, and that is stinless. Stinless. That the anger destroys this nature. Destroy doesn't mean destroyed completely, but of course anger destroys the eye vision, the vision of peace and this nature. Anger destroys the power of wisdom. So say therefore, this is one of the most dangerous negative emotion
So therefore, we try very hard to not get distracted by anger and other emotions. Và khi chúng ta vướng vào sân hận đó, thì tâm chúng ta rất là khổ sở, rất là bực bội, rất là bất an, và nó bị diệt cái sự an lạc, cái an vui trong tâm chúng ta. Chẳng hạn chúng ta ăn không được, ngủ không được, rồi chúng ta cứ bận quẩn phiền não về những cái chuyện chúng ta không làm được vì chúng ta sân hận, thì nó bị diệt chủ yếu là cái sự an lạc trong tâm của mình. Mà an lạc là chính là gì? Là pháp, và Phật và pháp đó cũng là an lạc, bởi vì chúng ta tu pháp lên để đạt cái sự an lạc. Như vậy an lạc đó nó sẽ bị sân hận bị diệt, không phải nói bị diệt nghĩa là hoàn toàn, nhưng mà đại khái là nó bị diệt rất mạnh. Thành ra khi mà tâm chúng ta không an lạc thì coi như là chúng ta cũng mất đi pháp. Như vậy tánh của pháp là cái sự thanh tịnh, mà chúng ta vì sân hận chúng ta không có an lạc thì chúng ta coi như cũng bị diệt pháp, và chúng ta cũng bị diệt cái tánh thanh tịnh của pháp. Không phải là như nói là không phải là hủy diệt hoàn toàn, nhưng mà coi như là hủy diệt cái sự thanh tịnh nhân tâm. Vì vậy đó, cái sân hận đó nó hủy diệt đủ mọi thứ, hủy diệt cái lòng từ bi của chúng ta, cái tình thương của chúng ta, và trí tuệ chúng ta, vân vân. Thì hiểu như vậy cái sự tai hại của sân hận, vậy nên chúng ta cần cố gắng rất là nhiều để đừng có vướng vào sân hận. So anyway, there is no one because of anger who lives happily. So whoever is has a short temper and easy to get angry, their mind is always distracted and not happy. So therefore, anger destroys the seeds at the root of happiness. Vì vậy những ai mà dễ sân hận, dễ nổi nóng, như vậy tự mình đánh mất cái hạnh phúc an vui của mình trong cái cuộc sống bình thường. Vì vậy những người dễ giận, dễ nóng lên thì tâm họ rất là phiền não, rồi rất là bất an, và cái đó giống như cái tâm mà phá hoại, tâm bị diệt cái sự an lạc, bị diệt cái sự bình yên trong tâm hồn, và bị diệt cái hạt giống pháp, hạt giống mà an lạc trong tâm của mình. So therefore, we need to watch our minds all the time, and that's the reason we practice Dharma. And people should understand this important reality, and people should try to accomplish accomplishment for the power to control, to destroy these emotions and not following these emotions. Vì vậy chúng ta cần có chánh niệm và luôn luôn canh giữ tâm mình để đừng có vướng vào phiền não hay là vướng vào những cái sân hận, thì phải có cái chánh niệm. Và đó là lý do mà chúng ta mới cần đến tu, cần đến pháp. Thì như khi hiểu như vậy rồi đó, và chúng ta phải cần hiểu một cách rất là thực tế, và chúng ta hiểu vậy thì chúng ta cần phải tạo cho tâm mình nó có một cái năng lực để nó dứt trừ được phiền não, dứt trừ được sân hận, và đừng có theo đuổi bám theo những cái sân hận, những cái phiền não nó vừa khởi lên rồi mình bám theo, nó phát sinh thêm phiền não. I think that's enough, right, for entire of your life. If you are able to attain your anger, then you are Buddha.
Thì thầy nói nhiêu đó chắc cũng đủ rồi, cũng rất mà bởi vì đây là những gì mà chúng ta có thể tu tập cả đời. Ờ, cũng chưa chắc mà thì như vậy là như là chúng ta cần phải thực hành cả đời, và nếu chúng ta mà dẹp được phiền não là chúng ta đã là Phật. Because ignorance is everywhere. Ignorance is the root, and all of these emotions, or because of ignorance, they appear. So sometimes we don't know what is ignorance, what is anger, what is attachment. They're all the same. If sometimes we want to be very intelligent so that we say some definitions of this and that, but actually they are same. They are a bad group, very bad, very powerful group, that they do things for each other. Actually, they are the same group. Thì vì vô minh đó, thành ra chúng ta có phiền não, bởi vì có thể nói là vô minh chính là gốc rễ của phiền não. Thì tất cả mọi khi đọc tức là phiền não từ vô minh mà ra. Tại vì khi mà chúng ta hiểu này đó, thì chúng ta thấy là những phiền não này đó, chúng ta không rõ, không phân biệt được. Bởi vì muốn phân biệt được thì trong tâm của mình một cách thực tế đó cũng cần một cái người rất là thông minh, rất có huệ mới có thể phân biệt được. Ví dụ như ngũ độc, tham sân si mạng đố, thật sự nó là một cái nhóm phiền não nó chung với nhau, nhưng mà nó cũng cái gốc cũng chính là phiền não, phiền sân hận, nó cũng nằm trong cái nhóm phiền não đó, tham sân si mạng đố. Rồi. Thì có thể cái nhóm này nó tương trợ nhau, nó hỗ trợ nhau để nó nâng đỡ nhau, nó sinh thêm phiền não. Many disease, many like mental problems and depression. All of these problems, all of these disease, actually they're same as anger. When the depression means someone is, I think, unhappy for someone or for oneself. And it's the same as anger. Sometimes when they can attack themselves because of their depression. And attacking means being a very aggressive. Aggressive is same as anger. So so therefore it's dangerous, really, really dangerous. Nên có nhiều người bị tâm bệnh đó, hay là bị tâm thần đó, vân vân, thực sự là cũng do cái phiền não. Những phiền não đây nó có thể quy kết, nó hồi cũng quy chiếu là nó chính là tâm sân hận. Bởi vì sân hận thì mình vì lý do đó, vì lý do gì đó những người đó không vui với bản thân của mình, không vui với những người khác, hay là luôn luôn bất an. Thành ra nếu không vui với ngay chính bản thân mình, rồi họ có những tư tưởng tự hủy diệt mình, vân vân, rồi tự làm hại mình, thì và họ rất hung dữ, ngay chính hung dữ cả bản thân mình, thì đó chính là sân hận. Như vậy đó là sân hận đó là nó cũng là những cái mà liên quan đến những phiền não khác, thì nó mới tạo ra những cái mà bên trong thành. So therefore bodhicitta is the opposite of anger. Compassion is the opposite of anger. And we try to accomplish the power over the compassion, so that we are able to subdue anger very easily. And when we say patience, sometimes people think just hold back. Just think anger is no good, no good, no good. This is not really patience. Patience has the nature to see the absence, the negativity of anger and the power of anger,
So therefore, it naturally does not want to get into that trouble, and it naturally has the power to overcome, to avoid that trouble. So that's a kind of wisdom. thì để đối trị cái sân hận đó tức là mình phải tu sẽ phát triển lòng từ bi. Còn khi mà nói về tham nhẫn thì là cái chữ nhẫn nhục, đôi khi người ta dịch là tham nhẫn cũng có. Thì khi người ta hiểu sai chữ đó thì người ta đối trị cái sân hận nó không có đúng cách. Bởi vì khi mà sân hận mở lên thì họ nghĩ là cam, tức là cam chịu, tức là tự nhủ về sân hận không tốt, không tốt, không tốt vì được sân hận đó. Thì đó chỉ là chịu đựng thôi, chứ không phải là nhục theo cái đúng ý nghĩa của trí tuệ. Thì cái đúng cái nghĩa của nhẫn nhục đó tức là mình phải có trí tuệ nhận ra cái sự tai hại của sân hận, tức là nhận ra nó trước và đừng vướng vào nó, thành ra nó có cái năng lực đối trị cái sân hận vì mình có được trí tuệ, chứ không phải nhẫn nhục hay là cam nhẫn, tức là chịu đựng cho nó qua, tự nhủ nó rồi mình tức trong bụng. So compassion and patience, they support each other, and these are very supportive, very good and powerful causes for us to not go into the trouble of anger, to not go into the realm, the place of anger. When someone is intelligent and someone is aware, someone aware of the danger of that place, someone does not go there. Someone doesn't have to be there. This is like a patience and compassion. But once you hurt by anger, and then you this is not really compassion, and this is not really patience, and this is more like fear. You are scared of being anger. You are scared of doing something wrong, so that I hurt more. So therefore, you're holding back. This is not wisdom, and this is not compassion and the patience. Vì vậy khi chúng ta hiểu từ bi đó thì chúng ta phải phối hợp từ bi và cái nhẫn nhục, mình phải phối hợp với nhau thì nó mới có cái năng lực, cái trí tuệ để chúng ta không vướng vào sân hận. Bởi vì cái từ bi và nhẫn nhục đó nó làm cho chúng ta ý thức được, quan sát được trước. Thì khi mình quan sát được là chỗ đó là chỗ nguy hiểm thì mình đâu có đi vào chỗ nguy hiểm được. Như vậy đó là khi người tu phải rất là có trí tuệ và luôn ý thức được, cộng với lòng từ bi. Thì khi mình từ bi thì mình không có sân hận, và khi mình nhẫn nhục tức là mình phải có trí tuệ, mình nhìn trước được cái sân hận là chỗ nguy hiểm. Vì vậy cái người mà đi đâu nó gặp cái chỗ nguy hiểm với cái hiểu biết đó, họ sẽ không có đi vào cái nơi nguy hiểm. Còn nếu không hiểu rõ cái nhẫn nhục và làm bật thì giống như mình gặp cái chỗ nguy hiểm rồi vân vân, rồi mình trong lòng mình cứ sợ vân vân, nhưng mà mình vẫn chịu được vấn đề đó để không sân hận, nhưng mà thực sự đó là cái sự chịu đựng mà trong bụng mình vẫn sợ, vẫn tức vân vân, thì đó không phải là từ bi mà chỉ nhiều thật. Of course, then we understand the quality, the nature of compassion and bodhicitta. So then also we try to practice this, and we don't want to practice anything with sort of blind mind, not understanding. So therefore, we need to study more, of course, and think carefully and clearly. And the main thing is to try to
really practice the essence of that. But I said earlier, we do a lot of things and we practice like many things, like a verbal thing by the mouth, and sometimes by thoughts. Intelligence doesn't mean something sincere, something that sees the truth. Intelligence is sometimes jealousy is pretty intelligent, because jealousy sees this is no good, that is no good, and that's wrong. And it sees the absence and the problem of others, and we think, oh, I'm very intelligent, so that I know what you are doing. But real intelligent person is who has a real wisdom that to protect oneself from being hurt, from being suffering. This is a intelligence, kind of intelligence and wisdom that we try to understand with the Dharma. Vậy khi chúng ta hiểu tính chất thì thực tính của từng vi và những dục này như này, thì chúng ta mới có thể tu hành đúng đắn và không có tu trong cái mù mờ của cơ thể hết. Thế nên có khi chúng ta không hiểu thì chúng ta tu trong cái sự vô minh mờ mịt. Hiểu như vậy thì chúng ta cần phải học pháp và hiểu pháp một cách rõ ràng, một cách chính xác. Còn không nữa là thì hiểu như vậy là chúng ta cần nữa là phải cố gắng để tu tập, và khi tu tập thực hành nữa thì phải có cái sự hiểu biết, chứ không có tu mù mờ. Còn có khi tu đó là chúng ta cũng nghĩ đến trí tuệ, phải có trí tuệ, nhưng mà cái khi chúng ta lầm với cái thông minh đối với trí tuệ. Bởi vì trí tuệ đó thì hiểu đúng pháp và làm đúng pháp, còn cái sự thông minh đó là cái khả năng nhận biết mọi việc hay là khả năng và hiểu biết mọi việc. Nhưng mà cái sự thông minh đó có khi nó lừa chúng ta, bởi vì trong cái thông minh đó có khi nó có cái sự xảo quyệt nữa. Trí tuệ thì biết đúng pháp, đúng thực chất của đúng thực tế, còn cái thông minh có sự xảo quyệt, chẳng hạn giống như tôi biết anh rồi, vậy anh thế này kia là tôi sẽ xử anh vân, đó là cái xảo quyệt. Hay là mình rất léo để mình làm như mình theo ý của mình nhờ cái sự thông minh đó, thì cái thông minh nó không phải là cái yếu tố trí tuệ mà thầy muốn trình bày ở đây. Vì vậy đó là cái thông minh thật là gì? Cái thông minh thật phải có trí tuệ, và cái trí tuệ đó hiểu cái gì tai hại, và để làm cái gì để bảo vệ cái tâm mình nó khỏi vướng vào những cái phiền não, những cái gì tai hại. Còn cái thông minh của thế gian nhiều khi nó hiểu biết mọi chuyện của mình để nó làm cái chuyện gì ích lợi, ích kỷ với bản thân, thì hai cái nó khác nhau, chúng ta phải phân biệt rõ. So all of these practices, the final goal is to free from all thoughts, all kind of thoughts. So because sometimes we think intelligence is very important, so I want to accomplish, I want to be a very intelligent person. Intelligent is probably good for some things, at least for material things, maybe. But for the genuine happiness, intelligence is not enough. Not enough. So therefore, the genuine, the pure happiness, pure nature, pure the purity of the nature of the mind is based on
non-dual views. I think because it's free from all the thoughts or the concepts. So therefore, sometimes we have to release, eliminate all of these thoughts. Do not want to be very intelligent for your suffering, right? Because you are too intelligent, and now you know many things, and now you worry too many things. So this is not something that we want. We want something very peaceful, so that we are very happy, unconditioned, happy. This is real happiness. And conditioned kind of happiness that based on depends on a lot of conditions is not reliable. Nên ra tất cả những pháp tu mà chúng ta học được là cùng với mục đích để giải thoát là những giải thoát khỏi tất cả các vọng niệm, cái phiền não trong tâm mình, những vọng niệm. Còn cái thông minh hay trí khôn của thế gian đó, nó chỉ để thành công những cái chuyện mà những sự nghiệp vật chất gì. Và cái trí khôn thế gian đó là bản chất nó là nhị nguyên. Còn chúng ta muốn được giải thoát và hạnh phúc an lạc, đạt đến cái chỗ thanh tịnh của tâm đó, là chính là thoát ra cái nhị nguyên mà vô được, tức là cái nhận thức theo kiểu bất dị, đó là căn bản sự bất dị. Thành ra tất cả những cái mục đích chúng ta tu đó để giải thoát khỏi niệm tưởng hay là những cái vọng tưởng phiền não trong tâm, thì giải thoát từ vọng tưởng phiền não trong tâm chính là giải thoát khỏi cái nhị nguyên. Còn cái sự thông minh hay trí khôn thế gian đó là nó vướng trong nhị nguyên, và mục đích nó để làm gì, để thành công trong những việc thế gian, chẳng hạn có sự nghiệp vật chất, và ngay cả những cái sự mà hạnh phúc an lạc của cái trí khôn thế gian nó đạt được không, nó cũng có điều kiện. Tại vì nó được hạnh phúc bởi vì nó dựa trên những điều kiện này điều kia, thì không có những cái nhân duyên điều kiện đó thì nó không có an lạc, không hạnh phúc. Còn cái trí tuệ để chúng ta có thể giải thoát được những cái vọng niệm phiền não trong tâm, thì khi nó đạt được cái sự an lạc, hạnh phúc vân vân thì bình yên trong tâm này nó không có điều kiện, tức là không cần dựa vào cái điều kiện gì hay nhân duyên gì, nó vẫn có được sự an lạc của tự đến trong tâm. Thì hai cái nó khác nhau. So of course we have heard a lot of things, a lot of times about emptiness and about Buddhahood. But sometimes we don't really know what is Buddhahood and what is emptiness. We think when we think emptiness is like an empty house and an empty pocket, empty wallet. But that emptiness is a cause of problems sometimes, because the house is empty. Because of that, I have to spend more money to and empty pockets, so I don't have money to spend. This emptiness is not the emptiness that Buddha taught, that obtain in our minds, the Buddhahood. Buddhahood is free from conceptual elaborations, freedom from constructing, none like a complex. So it's the realization of this nature of the mind, the emptiness of the mind, is non-dual. Like let's say, it's free from conceptual elaboration, so that it's free from intellectual thoughts.
It's free from intelligence. It's free from knowledge. Knowledge is something that human beings easily to have, actually. That's not something like that. So therefore, we need to practice more to accumulate more, to accumulate great merit, so that this is the only way that we can accomplish the realization. Khi chúng ta là người tu, chúng ta cũng nghe nhiều về thánh không và nghe nhiều về Phật quả, thì mình cũng nhiều khi cũng không rõ thánh không đó là gì, nghe thì nghe vậy thôi, nhưng mà không hiểu về thánh không đó thì nó càng thêm vấn đề khi mình tu tập. Chẳng hạn như là nói mình hiểu khơi khơi cái không không mình nghĩ ngay cái nhà trống rỗng, cái nhà không là cũng vấn đề. Khi hay là nói cái túi rỗng, túi không có tiền, tức là không, thì nó không phải là như vậy. Bởi vì cái kiến thức thế gian đó, tức là cái nhận thức thế gian nó dựa trên nhị nguyên, lấy cái này nói kia cho là cái nhận thức của thế gian. Và còn có nói về Phật quả đó, thì Phật quả chúng ta nhiều khi cũng chẳng hiểu Phật quả là gì. Thì Phật quả là đã thoát khỏi cái nhân duyên hữu vi của nhị nguyên, tức là nó không vướng vào bất cứ cái ý niệm và nhị nguyên thế gian nào hết. Chẳng hạn như nói tâm không thì là cái tâm bất nhị. Còn nếu không mà vẫn còn có một cái điều kiện nào để nó không thì tức là nó trong nhị nguyên. Còn cái tâm bất nhị là nó không phải là cái điều kiện gì, không phải nhân duyên gì, nó không, thì đó là mới gọi là bất nhị. Còn thì như vậy đó, cái bất nhị đó là gì? Nó không vướng vào nhân duyên hữu vi, nó không vướng vào phiền não vọng tưởng vân vân. Còn cái trí khôn của thế gian đó là gì? Là nó dựa trên cái kiến thức hay cái chuyện nhận thức mà nhị nguyên, thành ra nó còn tướng. Và khi nhận thức nhị nguyên đó, thì cái tướng này nó khởi lên là do nó hội hợp bởi những cái tướng khác, cái điện viên khác, nó mới ra cái này. Cái nó dựa trên cái kia thì cái kia cũng phải dựa trên cái nọ vân vân, thì đó là nhị nguyên. Còn bất nhị là tất cả những an lạc, tất cả gì đến không vân vân, nó hay là cái sự thanh tịnh tâm, nó không dựa trên điều kiện gì hết, không dựa trên nhân duyên gì. Đó mới là Phật quả và giác ngộ. Thì như vậy đó, hiểu như vậy là muốn được giác ngộ đó, và muốn đạt được Phật quả, chúng ta phải tạo rất nhiều công đức thì mới có thể giác ngộ. So we can understand it. We think carefully. Every single thought is not free from things. They are all depend on things. But the because they are in the category, this group of dualistic thoughts. It means you think this is big, this is small, this is beautiful, this is ugly. This is dualistic thoughts. So when you try to see things through this kind of ordinary mind, ordinary intelligence, then you don't see the nature that is free from this concept. So therefore, we have to practice how to free oneself from all of these thoughts. No thought is good, but no thought, sometimes it could be like the empty house. So there are two kinds and two levels. So the emptiness that is naturally empty, not dependent on
on your perception and on activities, other activities. For example, maybe the house is full of stuff, but when you take everything out, then you see, oh, this is empty now, because it was depend on the things to removement of these things. So this is not the non-dual wisdom that Buddha taught, and this is not the real Buddha nature that we want to to be able to realize. Thì là cái người bình thường đó là chúng ta có cái dòng tâm thức nó luôn luôn chạy. Thì vậy đó là mỗi niệm nó khởi lên đó, nó đều phải dựa trên một cái nhân duyên khác, là tạo thành nhân duyên khác, chứ không phải là nó và tất cả trong những gì trong tâm chúng ta xảy ra trong tâm chúng ta đó, nó có mỗi niệm nó có những cái phiền não đó, và phiền não nó có thể nói về vấn đề lý thuyết, nó nhóm lại thành từng nhóm đó. Và chúng ta dựa trên khái niệm đó mà chúng ta suy nghĩ. Thì vì có những cái nhóm ví dụ phiền não chẳng hạn, là cái này là xấu, cái này kia là tốt, thì như vậy trong trong lòng chúng ta đã có những cái nhóm phiền não khác nhau. Thì chẳng hạn nhóm này là mình ưa, nhóm kia là mình ghét, vân vân. Thì đó là trí khôn của thế gian, tại vì trí khôn thế gian nó dựa trên cái nhị nguyên. Mà nhị nguyên tức là gì? Là một cái ý niệm gì vân vân nó xảy ra trong tâm mình, nó phải dựa trên một ý niệm khác, rồi ý niệm khác nó lại dựa trên cái ý niệm kia, vân vân. Thì đó là cái nhận thức thế gian nhị nguyên. Còn chúng ta tu đó, làm sao chúng ta đạt đến được cái cảnh giới vô niệm. Vô niệm là không có những cái tư tưởng những niệm này nọ. Và cái vô niệm này nó không, người ta vẫn có thể hiểu sai, tại vì giờ vô niệm người ta chỉ quan niệm cái không. Bây giờ không có gì hết, đó là không, đó là vô niệm. Nhưng mà cái không đó cũng phải dựa trên cái điều kiện gì đó mới gọi là vô niệm, thì cái đó cũng chưa hẳn là giải thoát. Thì cái vô niệm này cũng giống như căn nhà trống đó. Còn cái vô niệm mà thật đó là gì? Là cái tự tánh như vậy, là nó không phải dựa trên một điều kiện gì, thì nó đã thoát khỏi nhị nguyên, tức là nó mới đạt được cảnh giới bất nhị. Thì như vậy cái nhận thức bất nhị, hay là cái gì nó xảy ra, nó không phải là vướng vào cái nhị nguyên, lấy cái này thấy cái kia, thì lấy cái này thấy cái kia rồi nó cũng là ở trong nhị nguyên. Tôi lấy ví dụ như bây giờ trong căn nhà có nhiều đồ vật, bây giờ chúng ta dọn hết ra rồi chúng ta nói cái nhà này nhà không, thì như vậy cái không đó là cái không rất thô, nó vẫn còn trong nhị nguyên. Còn Phật tánh là khi mà chúng ta đạt đến cảnh giới vô niệm, tức là nó không dựa trên cái điều kiện gì để nó không, thì mới là thật là Phật tánh. Thì đó là cái điều chúng ta cần tu tập để giác ngộ Phật tánh, tức là thoát khỏi cái nhị nguyên. So therefore, the profound or the liberation of course has different levels. Liberation that taught in the Hinayana teachings and the Mahayana teachings are different, and the liberation that we want to accomplish is as I said, is free from all the concepts. So because it's free from concepts or consciousness, so therefore it's not like the empty that we can see through our regular eyes, or we can see, we can think with our ordinary minds. So therefore it is actually not empty, and of course it's we shouldn't say it's something else.
So it's free from all the concepts, all something that we can not really think through our minds. So therefore, we need to practice wisdom, genuine realization. And so for the genuine realization, profound realization, we practice accumulations and confession every day. Because why we are not able to perceive or to realize this emptiness, this Buddha nature, is there a lot of obscurations in our mind, a lot of negative karma, heavy karma, so that for that reason we are not able to see through. And this is what taught. This is why we practice Guru Yoga. Sometimes we try to to meditate on the natures or the wisdom of the Guru with a very pure sort of subtle mind, not thinking, not thinking, but not blunt, very clearly. So all of this is a part or sort of qualities of the Buddha nature. We are not fully there yet, so we are not fully realized, but we are there through this Guru Yoga practice. So this is a very important part to practice Guru Yoga through the preliminary practices. Thì ra khi mà chúng ta nói đến giải thoát, giải thoát nó có nhiều cái cấp độ khác nhau. Ví dụ giải thoát theo tiểu thừa, quan điểm giải thoát theo tiểu thừa hay là giải thoát theo đại thừa, nó khác nhau. Và chúng ta bây giờ đó, tại sao chúng ta không có thể giải thoát được? Bởi vì chúng ta vẫn vướng vào cái tâm nhị nguyên, tức là vướng vào cái phiền não, vướng vào cái vọng tưởng vân vân. Thì cái vướng vào cái vọng tưởng phiền não là do cái tâm nhị nguyên người ta, tức là lấy cái này nhìn cái kia vân, để nhận thức theo cái cách đó là nhị nguyên. Thế ra chúng ta khi mà chúng ta giải thoát hay là tức là thoát khỏi những vọng niệm, mà như vậy tất cả các vọng niệm hay khái niệm thì như vậy nó có năng và sở, tức là cái năng cũng phải giải thoát luôn, không vướng vào năng và không vướng vào sở, như vậy thoát hết cả hai, nhìn đây thành ra bất diệt. Và bây giờ chúng ta cái sự suy nghĩ chúng ta nhận thức, chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ vân vân, rồi chúng ta tạo ra chấp những cái tướng này tướng nọ, và cái tướng này tướng nọ nó lại phải dựa trên những cái tướng khác, thì vậy nó chỉ là những khái niệm nó nương tựa nhau theo nhân duyên, nó là nhận thức hay nhị nguyên. Như vậy tức là khi mà thoát khỏi nhị nguyên là nó không còn vướng vào bất cứ khái niệm gì nữa, không còn cái ý tưởng này để dựa trên ý tưởng kia, thì mới gọi thoát khỏi nhị nguyên. Như vậy tức là tại sao chúng ta phải tu, chúng ta tạo công đức này nọ vân vân, bởi vì không có đủ công đức đó, chúng ta cũng không có đủ ấy để giải thoát. Bởi vì nhiều công đức nó phát sinh trí tuệ này vân vân, rồi từ đó mới có thể nhìn được cái chuyện đó, rồi từ từ nó cái nhận thức nó thoát khỏi nhị nguyên, một lúc nào mới có thể chứng ngộ được cái Phật tánh. Như vậy giải thoát là như đã nói đó, giải thoát chính là thoát khỏi tất cả vọng niệm, tất cả những cái tướng vân vân. Rồi một cái ý nữa là tại sao nếu hiểu vậy chúng ta lại phải tu tập cái pháp của sư Du Già. Bởi vì bây giờ tâm mình vẫn còn chấp tướng, thành ra khi mình quán đức bổn sư của mình vân vân là một cái đại diện cho trí tuệ, đại diện cho từ bi, mà không có vướng vào cái ý niệm quan niệm, không được vướng vào tướng gì vân vân. Thì như vậy đó là ngài là cái vị đã đắc được Phật tánh, hay là đã giác ngộ được Phật tánh, thì mình nương cái phương tiện đó là pháp bổn sư Dương Già để mình đi vô
mình có chỗ quán tưởng và có chỗ tu tập là Đức Bổn Sư là cái vị đã giác ngộ đại diện giống như những cái khoảng cách giác ngộ, tức là không có vướng vào nhị duyên, không có vướng vào tướng và chấp là nhân duyên, thì lấy đó để tu tập và đến gần với cái Phật tánh, cái tánh không phải là cái bất nhị. Vì vậy mà muốn tu pháp Bổn Sư giả cũng vậy, không phải đi thẳng đó, mà chúng ta phải tập qua cái pháp thiền hành, như là pháp ngôn rô, có những phần trước đó và những phần trước cái pháp Bổn Sư giả chính là để tu tập để dẫn đến pháp Bổn Sư giả. Thì như vậy là chúng ta phải pháp ngôn rô. So I don't know people really understanding the value of Mondro or Guru Yoga. Sometimes I think people have no eyes, no wisdom to really see the use and the goodness of Mondro practice. So they do anything they get. Every day they change their practice. And I do this today because of this Rinpoche gave me, and he said the best, and that, and this, and that, and then running everywhere and then getting nothing. This is what I really feel this way sometimes. I think that's nothing special understanding, but lack of understanding. I think it's a sort of hesitations and ignorance. So I think we should understand, or we should trust all the great masters, at least in our lineage. And they all accomplished such great siddhas through the practice of this same practice, very simple practice, but practice many times and hour and deeper and deeper, so that they really reach the goal. And now we are like the rabbit, right? The smart rabbit who tries to plant all kind of fruits and end up empty-handed. So I think this is happening with us. Thì nhiều khi thầy cũng thắc mắc không biết là mọi người chúng ta có hiểu rõ con rồi không? Bởi vì theo thầy nghĩ là chắc không, bởi vì không có cái huệ hay là không có cái huệ nhãn để nhìn sự việc để cho đúng. Bởi vì là đôi khi các đạo hữu họ chạy đi học hết thầy này thầy kia, thì các thầy khi mà truyền pháp thầy nào cũng nói pháp này rất cao, các người phải thực hành nó này nọ vân vân. Rồi pháp nào cũng cao thì chẳng biết pháp nào cao, pháp nào rồi cũng biết là tu làm sao vân vân. Thì khi như vậy đó là cuối cùng rồi đi học thì chúng tôi cũng chẳng hiểu hết, bởi vì không biết từ đâu so sánh, thì không có tuệ nhãn, không có cái nhìn trí tuệ. Và chúng ta hiểu và chúng ta phải noi gương Phật tổ, các vị tổ, ví dụ trong dòng hiện thừa thành tựu, các vị đó đã tu tập một chỗ rồi tu tập rất nhiều, rất từ từ mới thâm nhập càng sâu vô. Còn thì như vậy các ngài biết trụ một chỗ để mà tu tập. Còn như chúng ta là chạy lông rông giống như con thỏ, biết là thầy nào cũng tới học rồi bên rồi cuối cùng chẳng hiểu hết. I understand that people are busy, so therefore we don't have much time to do many things, I think. And we should have the wisdom, and we should have a very good way to practice Dharma, because we want to practice Dharma. And because of that, we want to have some good result. But due to our ignorant and our this very unstable faith, so people up and down, and this always been picky
I think this is maybe better. This is a higher, this and that. So this is a, I said earlier, because of that, we try to be very smart, so that because of that, one is in trouble all the time, not going anywhere. So I wish that people have the correct vision to see what is good and what is not really good. Chung chung cái đạo hữu là nói là mình bận nhiều cái thì giờ thì thiếu cái sự tu tập, nhưng mà cái quan trọng đây nữa là chúng ta phải có cái trí tuệ để chúng ta nhận biết cái nào là tốt xấu, và phải có trí tuệ đó thì mới hiểu rõ và có cái cách tu cho chúng ta. Và thực sự ai tu cũng muốn kết quả, nhưng mà tại sao không kết quả là bởi vì vô minh, tức là không có hiểu biết. Và ngoài cái vô minh ra đó là không có cái niềm tin ổn định, niềm tin kiên cố, rồi cứ kén chọn pháp này pháp kia, nghĩ là pháp này cao, rồi lúc khác lại nghĩ pháp kia cao, rồi cái này cứ phân vân rồi kén chọn, rồi cuối cùng lại chẳng cái pháp nào ra pháp nào hết. Như vậy thầy thấy là mọi người đó là cần có một cái chi kiến đúng đắn, cái nhận thức, cái sự hiểu biết rõ ràng, phải biết cái nào nên không nên, cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào hợp với phù hợp. Như vậy phải có cái chi kiến đúng đắn đó, và phải có cái sự quan sát, cái trí tuệ. Còn không thì mình cứ phân vân, mình cuối cùng chẳng hiểu hết và mới biết cách là tu. So I still want to say, to continue, those who are practicing Ngondo, although you have been practicing through this many years and maybe not seeing a big difference, or maybe not seeing a big differences. But that doesn't mean the practice is not good. I think that means the individual has a deep ignorance. So, but of course, we have to remember that the story of Buddha, how he came through, and how much time he spent, how many years that he used for the liberation. And it is not that easy, of course, to achieve the enlightenment. But because we are using, we are going the spiritual path, like Tantrayana, which is pretty profound and deep, and it's faster. But it still depends on the individual's mental faculty, mental sharpness, and devotion, and diligence, and many things. And no one says that you don't have to do anything, but you will be liberated, right? No one says that. Everyone, all the Dharma, the masters say you have to be more diligent. You have to try hard. You have to do this and do that, so that you'll be okay, you'll be fine, or you achieve such a great achievement. Like Hungkar Rinpoche, in his teachings, you can see the chapter of diligence, and how much he tries to give us the importance, the important information of diligence. And this means we have to be diligent. If you are not diligent, then we should not blame on the lineage, on the practice. But the only thing we can do is really we try to do this continually, and then
pure faith, pure devotion, unsteadable faith, never lie, never lie. If real faith lies, then the Buddha lies, of course, Dharma lies, everything is lie. uh, so we should understand, if you think, oh, my Dharma practice is not working, means your faith is not active. We should understand the important part, right? The key of that. Thì một điều đó thầy vẫn muốn nhắc nhở và nhắc nhở mãi là gì? Chúng ta hãy tiếp tục tu, tu hoài, tiếp tục tu. Dù cho là chúng ta tu, hay người nào tu mà vẫn chưa thấy có gì thay đổi lớn và chưa thấy kết quả gì cụ thể thì thầy nói là cứ tiếp tục tu. Như vậy đó, không có nghĩa là mình nói cái câu vậy là tu mà không kết quả gì mà cứ bắt tu mãi, mà tức là cái điều đó là điều không tốt đó. Mà bởi vì mỗi người đó thì cái sự vô minh hay cái sự thông tuệ nó khác nhau, cái trình độ nó khác nhau. Thành đây cứ coi cái gương của Đức Phật, thì Đức Phật đâu có bây giờ mà tu lừng thần hay vân vân. Đức Phật đã tinh tấn tu vào bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp. Như vậy chúng ta ở đây đó là chúng ta lại theo cái thừa đặc biệt, cái thừa kim cang thừa. Thì kim cang thừa đó có những cái phương tiện để nói là pháp tu, để tu cho nó lẹ hơn, nó mau hơn. Có khi là chúng ta nghe những cái chuyện mà các vị giác ngộ theo kim cang thừa là kiểu búng tay cái là giác ngộ, hay là có những cái câu mà chẳng cần tu tập, chẳng phải khổ công mà vẫn giác ngộ, thì nghe thấy đã lắm, nhưng mà không có nghĩa là búng tay một cái mà giác ngộ mà không làm gì cả. Bởi vì các thầy cũng hay là các cậu cũng vậy, là trước khi mà đến cái sự giác ngộ như vậy đó là chúng ta phải là làm rất nhiều việc, tức là tu qua cách này cách kia, mà không phải là tu lè phè, mà tu rất tinh tấn. Ví dụ như tổ Hungkar Dorje cũng nói là luôn luôn nhắc nhở là cái yếu tố tinh tấn, siêng năng. Như vậy là chúng ta hiểu vậy, chúng ta phải siêng năng tinh tấn vân vân. Chứ còn mình tu không có kết quả hay là không thấy sự thay đổi gì lớn rồi đổ thừa cho thầy, cho pháp, cho dòng pháp vân vân, thì cái đó là sai. Bởi vì nếu chúng ta không có thấy kết quả gì thay đổi thì mình phải tự hỏi là mình có tinh tấn siêng năng tu tập liên tục hay không. Và một cái yếu tố mình phải xét lại cái lòng thành tín của mình, nó có đầy đủ, có kiên cố, có ổn định hay không. Bởi vì nếu mà nói cái lòng thành tín hay cái yếu tố tinh tấn thôi, thì cứ coi gương Đức Phật không biết thiếu gì thì phải biết, nhưng mà chắc chắn là Đức Phật không thiếu cái tinh tấn, không thiếu cái niềm tin và cái lòng thành. Vì vậy không có kết quả thì mình phải coi lại, tức là mình có cái niềm tin hay không, có cái lòng thành hay không, có sự tinh tấn hay không. Thì coi lại tại sao mình tu không có kết quả, mình thiếu yếu tố này kia, mà trong cái ngày qua thầy cũng có trình bày. We should understand that, for example, like we are this like process for a long-term treatment for a great disease. It takes a long time to heal the disease completely. In this period of time, we need to take medicines every day. So if you try to practice every day, and although it's a short, maybe 15 minutes, half an hour, it is a very good way, because you are taking the medicine every day. You are listening to the physician, something like that. But if we stop taking the medicine, then it reduces the speed of recovering and everything pushes back. So therefore, just as like that, every day, do something for your Dharma practice.
and it will at least eliminate or purify your soul, and it will be very useful for you when you leave this life. At least you have something to carry with you, because if we don't practice, we forget doing practice, and many months and many years, and then I do my practice, and then again forget. This is being very spoiled dharma follower, bad dharma follower, right? And it's only bad for yourself, right? Not bad for others, bad for yourself. So therefore, I advise, or I recommend everyone to practice, to use your practice sadhana every day, whatever the time you have available. Still, you should do. Thì chúng ta phải nên hiểu cái việc tu hành cũng giống như một cái liệu trình cho một cái người bệnh. Thì trong một cái người bệnh đó thì ông bác sĩ cho một cái liệu trình chữa trị vậy, tức là ngày nào mỗi ngày phải uống thuốc, phải làm gì vân. Thì tu tập nó cũng vậy thôi. Thì ít nhất đó là chúng ta hiểu như vậy, đó là chúng ta là cái người bệnh và chúng ta cần cái pháp tu chính là cái liệu trình chữa bệnh. Như vậy là trong cái lộ trình đó nói là mỗi ngày chúng ta phải uống thuốc này kia, có khi chúng ta cũng uống thuốc rồi cũng có khi chúng ta ngán rồi nghĩ tới thuốc cái là phát sợ rồi cho uống thuốc, cái mình đẩy ra mình chịu uống. Thì như vậy nó không có kết quả, tại vì cái lộ trình đó phải được áp dụng cách liên tục, chứ không phải lúc thế này nó khác. Có khi người tu chúng ta có khi tu rất hăng, tu một thời gian lâu cái thấy mình ngon rồi cái là phải không tu nữa, hay là rất là lười biếng. Vì vậy đó, tu nó phải có sự liên tục, giống như cái chữa bệnh phải liên tục. Thì ít nhất đó, khi bệnh rồi nào như thế nào đó mỗi ngày cũng phải bỏ ra một thời gian 15 phút cũng được, cũng là tốt hơn là không tu gì hết. Vì vậy những cái sự liên tục trong pháp tu của mình. Và cái quan trọng nữa là tất cả những cái gì mình tu được, công đức gì mình tu được, nó không có hề phí bỏ. Bởi vì cái lúc nào mình ra đi, tức là người này hay là lên đường đó, thì ít nhất những cái công phu công đức mình tu nó còn có chút gì để mang theo. Còn hơn là cái người không có tu hết, lúc ra đi đúng là thật sự là tay trắng không có gì để đem cả. Thì như vậy á, là mình phải nghĩ là tất cả này nó đều ích lợi cho bản thân mình chứ không cho ai hết. Tại vì mình tu không tu là nó có ích lợi hay là nó tai hại cho bản thân mình chứ không cho ai hết. Thì như vậy đầy khuyên là chúng ta mỗi tu tập mỗi ngày duy trì cái công phu đều đặn thường xuyên. I know you get sleepy. Maybe hungry. But in Tibet, sometimes, including Lama Sang, these older generation of lamas keep us 3 or 4 hours sometimes in one session. And to check on your patients, to test your patients. So maybe you are out of your patience. Thì bên Tây Tạng đó, thì bên thầy nghĩ là bây giờ chắc cũng có người hay là chắc đói bụng rồi, nhưng mà ở bên Tây Tạng đó, và ngay cả thời Lama Sang, khi Lama Sang dạy pháp rồi yêu Phật tử ngay trên bản thân thầy thì ngồi nghe 3-4 tiếng đồng hồ để thử coi có lòng có cái sự kiên nhẫn hay không. Thì bây giờ thầy mới nói chút rồi chứ không đợi 13 tiếng. But soon, don't be sad, but finish soon. And so I've seen people still trying, at least. That is something good. That means you have not given up your dharma, your faith completely. Maybe giving up a little bit, but but still you keep it.
So I think that is good. Tôi thấy là bây giờ nhiều người vẫn còn cố gắng tu hành tuy là và không có bỏ cuộc, tuy là cái niềm tin hay cái lòng thành nó có bớt đi một chút nhưng mà vẫn còn cố gắng thì tương đối cũng còn tốt. And nowadays many people really they are giving up. I cannot say many, but some people, at least I know, giving a completely forget about Dharma, something like that. Because I think they made troubles, maybe bad person, bad lama, bad spiritual friends, and many others. So because of that, they completely giving up. But I think you are still keeping your tradition. You are still keeping your spiritual practices. So that's why I think it's good, and I appreciate, I enjoy for your conduct. Thì thầy thấy là thầy có gặp nhiều, có những đạo hữu không nói là nhiều nhưng mà bây giờ nó bỏ tu rồi, bỏ pháp hoàn toàn. Lý do là gì? Theo tôi nghĩ là họ đã gặp những bạn xấu hay là ác chỉ thức hay là thầy xấu, rồi lý do đó là cái bỏ tu nên bỏ pháp hoàn toàn. Còn ở đây thì ít nhất là quý vị đây, các đạo hữu đây mới tới tham dự thì chúng ta cũng còn là gìn giữ pháp, tức là vẫn còn cố gắng tu, thì đó là cái điều thầy thấy là rất là hoan hỉ. And I try to show you a video, if I can find about let's say abandoned Dharma. And the other thing is everyone is of course being good person, at least means I see around when I come here, I see around here, and some people we don't see them anymore. I think this is there's something to do with their conduct, and it's I think it's something maybe an obstacle for their Dharma practice. Thì thầy muốn cho mọi người coi một đoạn video cái thí dụ về những người bỏ pháp tu. Thì chung chung là ai cũng các đạo ở đây là cũng đều tốt, tại vì thầy mỗi lần của hỏi pháp thầy đều gặp lại một người vâng. Còn những người bỏ tu đó là vì giới hạn có vấn đề vâng, thì thầy sẽ để thầy kiếm cái video đó thầy cho mọi người thôi. So because it has something to do with samaya, we always talk about the importance of samaya, and samaya is the root of all the siddhis, as taught in the Tantrayana teachings. All the Tantrayana teachings, they accept that samaya is a very powerful condition for the good result. We say that siddhi, right? Thì trong cái việc tu hành đó là cái giới hạn của người tu rất là quan trọng, và giới hạn chính là cái gốc rễ của mọi sự thành tựu. Nên là thay dùng những chữ siddhi hay là phiên âm là tất địa đó, nói chung là sự thành tựu. Như vậy cái giới hạn là cái yếu tố rất quan trọng, rất mạnh liệt để chúng ta có thể thành tựu hay là đạt được cái tất địa siddhi của mình. I don't know if I can find.
I heard this was a monk from some monastery, and now he gave up his monk's life, and also he gave up his believing in the Buddha Dharma, and he was stepping on the statues of the Buddha and Vajrasattva and Guru Rinpoche, stepping on them. You are a big liar. I don't want you to anymore to be here. Go away or something like that. But I don't think I can find. You go into media and look for photos and videos. Into the chat history. That's easy. And if you remember the time, that's easy and faster. Thì trong cái video này đó thì có một vị tăng cũng đã từng trong tu trong tu viện nào đó, rồi có một lúc rồi bỏ tu, bỏ y, bỏ pháp vân vân, mà lại còn đạp lên những tượng của người Phật, của tổ Liên Hoa Sen vân vân, rồi còn nói là các ông lừa dối tôi, lừa gạt tôi, từ giờ tôi muốn gặp ông đi cho xa. Anyway, we shouldn't be like that, right? Right. So to be loyal, loyalty is very important for the Dharma and for your practice. Vì vậy chúng ta không có muốn phải vướng vào đây là như những cái ông thằng đó phải bỏ pháp, và như vậy thì chúng ta đối với dòng pháp của vân vân, chúng ta cần có cái niềm tin vào cái sự trung thành trước sau đi một. I think you have to speak up. Thầy muốn nói lớn đi, là như vậy đó, thầy muốn là các đạo hữu ít nhất là đừng giống như các ông tăng đó, bỏ pháp còn phỉ báng Phật hoặc là điều gì thì như vậy muốn vậy phải cần cái lòng trung thành trung thủy, hay là trước sau như một đối với pháp, với dòng pháp, với thầy. I promise you to give a good lunch, okay? This is okay for you? Oh, that's fine. Anyway, so so that was very good. So since this is the ending of my trip this time, and everyone was very kind as always, and very let's say very open. So that was something very good to see, and I appreciate very much. Thì nói chung cái chuyến đi của thầy rất là vui, gọi là thành công, và nhiều thầy gặp các đạo hữu thì rất là cởi mở, rất là yên tâm, vân vân. Thì thầy rất vui và thầy cũng cảm ơn mọi người. And I know we are doing nothing very big, but although it's small activities and this and that, it causes a lot of expenses and energy and time and worries and many things. So I know you have put in a lot of your money, time, energy, and to organize things. So that's something that I should understand, and I do understand, and also very appreciate for doing that. Thì tuy là cái kỳ hợp pháp này đó, thì các ban tổ chức không có làm gì lớn, nhưng mà thực sự là cũng bỏ ra rất nhiều công sức, tiền bạc, vân của tổ chức cho mọi người, và thực sự là cũng tốn rất nhiều công sức và tiền bạc của mình không. Thì bản thân thầy đã cảm cái chuyện đó, và nghĩ là các cháu đến cảm kích những cái việc làm của những người tổ chức.
And also people from different states flying or driving or whatever, also it's pretty cozy. And although there are difficulties and conditions, that you did that, you are willing to do that for the connection between you and me, maybe. So this is, I think, at least a condition for the good result in the future. Và cũng có những đạo hữu từ người Việt Nam khác cũng tốn thời gian tiền bạc và trải qua những khó khăn để sắp xếp bay tới đây để học pháp, vân giữ được cái liên hệ với thầy, với dòng pháp, thì thầy rất là cảm kích chuyện đó, và rất cảm động mọi người cũng mọi công sức ra tiền bạc ra học pháp. And also, I mentioned yesterday about the donations, and that part I already explained, and you can be happy for what you did, for your own merit and accumulations, and also the benefit of for the monastery and the sangha and the activities of the monastery. Và hôm qua thầy cũng giải thích rõ ràng là tất cả những món tiền các đạo hữu cúng dường thầy của thư viện, thì thư viện sẽ dùng những cái món cúng dường đó vào những việc thích đáng và không có thất thoát vào một nơi mà không đúng. Thành ra quý vị yên tâm, và qua cái sự cúng dường có thật sự pháp sự đó, quý vị đã tích lũy cho rất nhiều công đức. Cảm ơn. Và các đạo hữu cũng đều hoan nghênh thì số tiền đó sẽ dùng được vào những thích đáng. And then, of course, I visited some doctors, and those are very expensive, I know. And this is basically for myself, and for those who spend a lot of money to make this happen, to see the doctors and to get some treatment for my knee and everything. It's a lot of money, I know. And I personally really thankful for that. Và đỡ trong cái chuyến đi này đó, thì thầy cũng đi bác sĩ để chữa trị cái bệnh ví dụ như đầu gối, thầy hay chữa những vấn đề khác, thì có đạo hữu phải bỏ ra những số tiền rất là lớn để chữa trị thầy, và cái này nó chỉ lợi ích như của bản thầy thôi, bản thân thầy thôi, và cái sự hy sinh của các đạo hữu đó, vâng, thầy rất là cảm ơn cái tên cảm kích. I tell you, the gel, the injection is 200 times more expensive here than 200 times more expensive here than China. But I think it's a very different thing. So therefore, I made everyone to spend that much money. Although I know there are some things very cheap in China. Và thí dụ là một cái mũi chích vào đầu gối, đầu gối đó là nó đắt gấp 200 lần ở bên Trung Quốc, nhưng mà nếu nói cái nào đó cái phẩm chất thì nó đáng giá hơn, bởi vì đây tin tưởng hơn, thành ra cái sự chọn lựa vẫn là Trung Quốc của đây. And also people spend a lot of money to buy gifts, to donate for me to buy facilities like cameras, recorders, and many other things for the project to develop some things in the monastery, and these are useful. And through this action,
I hope that people get a great merit. Ngoài ra còn có những đạo hữu khác có tặng cho thầy những cái món đắt tiền, ví dụ như mấy thằng hình vân vân, những cái đầu điện tử để cho tu viện có làm những công trình của nó về Phật sự pháp sự của nó, thì thầy rất là cảm ơn các đạo hữu. Yeah, people. A lot of people do not know, and some people do not like to see, but all of you accept that this is something correct, and it's okay to do, to buy and to spend that much money, because it's useful. And so therefore, every time I come here, although I'm not here, especially the some groups in the US, they always buy things and for the use for the monastery. So we always remember that. Thì mỗi lần thầy qua đây đó là các đạo hữu mà luôn luôn là cúng dường thầy những cái món đồ điện tử này, Vân nói nó rất tiền, và những cái món đó không phải là để vô ích để chơi, và có nhiều đạo hữu có khác cũng không biết những chuyện này, nhưng mà thầy nhắc ra để cho thấy là những cái món đó không phải là vô ích, mà tu viện sẽ dùng món đó để làm những Phật sự vân vân trong giờ pháp. Thì thầy rất là cảm ơn một cái chuyện. Then the organizers, of course, they are very kind. They're very generous, and they are generous not only for me, but also the action is a benefit in others too. So the organization organized this small, even though small activity, but it probably is beneficial. So therefore, I rejoice your bodhisattva action. Thì lần này tuy là các ban tổ chức những cái sự kiện nhỏ nhỏ, pháp sự nhỏ thôi, nhưng mà thầy tin là làm lợi ích cho rất nhiều người, và thầy rất hoan hỉ công đức của hạnh Bồ Tát của những người tổ chức pháp thì được. And especially, I really appreciate and thankful for the attendance that I do the trip in Vietnam and all the way to here. Attendance very kind, very hopeful, and attendance from other states to here, from other cities to here. So very kind of you. Cảm ơn là trong cái chuyến đi này, cảm ơn những vị diễn giả hay những người mà đi theo thầy từ chỗ này qua chỗ khác để phục vụ và giúp đỡ cho cái chuyến đi của thầy được tốt đẹp, thì thầy rất là cảm ơn các vị. And people who try to always keep the connection and always try to what to say to show other people the information about our monastery, about me, and try to work for my activities, and especially making books for my talks. I think this is something also very beneficial, and very, very, very thankful for that. Và thầy cũng cảm ơn những quý vị mà làm cái công việc thông tin về những hoạt động thầy, những cái thực sự những hoạt động của mình tu viện cho mọi người biết rộng rãi, và có những người cũng cố gắng ghi chép lại những lời của thầy giảng, để xét để cho mọi người biết, thì đó là những công việc rất ích lợi. Thầy cảm ơn mọi người. Basically, what we try to do is try to help Buddha Dharma, and especially for the monastery. It's a kind of large sangha,
and through the activities or through the work to support this Dharma, you are actually serving Buddha and Dharma. So that's why we all have a same goal to serve Buddha Dharma, to spread Buddha Dharma, to benefit sentient beings. Tu viện thì cũng cố gắng có những cái Phật sự để phát triển bằng nhiều Phật pháp và đã được những đạo hữu đóng góp hỗ trợ rất nhiều, thì nhờ đó mà Phật sự bên đó mới có thể phát triển cái được. Vì như vậy là chúng ta và bên tu viện cũng cùng một cái mục đích là bằng nhiều Phật pháp để pháp rộng rãi. Okay, now you are liberated. Oh, refuge. Refuge. Something. Refuge? Oh, okay. Ai mới chưa quy trình ở đây trước đây? Để cho các bạn Người nào quy rồi ngồi tại chỗ một, còn những người mới thì đây trước. Còn đối với hội Việt Nam anh chạy được qua sát years. I did give the other day. Yeah, not that? Yeah, I did. Yeah, the other day. Yesterday, right? Oh, the day after. Before yesterday. Yes, it's on. Oh, Not something over here. Friday. Yes. Yeah. Friday, the first day of Yes. I read it. Those are the Mondo most important. Those are this everything. I think people have it. You were there, right? Yes, sir. And I did. So we Yes, sir. You have the whole transmission. Yes. Ai mới điều chỉnh. Anh Đạt nói như vậy. It's okay. I wasn't fine if you hurt if you did. Thế thì không sao, nếu không ngồi gần gần được. Too many people. No, they can hear. They can. You can come in. No, Vì những đạo hữu nào mà đã quy rồi đó thì nên nhường chỗ cho một số đạo hữu mới đó, đông họ còn trước thì. Cho này cơ hội người khác cơ hội cho mình mất cơ hội vậy đâu có là nghĩ là có đâu rồi cho bé ai thì không được vì vậy đi nào You really want me to go? sau này ai thích năm rồi ai kêu
Bên trong này rồi. Em thấy hơi nhiều. Are you leaving? Để đi mua bán. Okay. No one to give you the cop at the end. That's bad luck, right? Awesome. I'll probably leave around 4:15. Okay. So, You yeah. Thank you. Thank you for everything. Right? Talk too much? No, everything you said is spot on. So helpful. Okay. You said in your time, something else, 10 hours. Okay. Trời thầy em như em đó. Ready? Okay, repeat after me. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Okay. So now you are Buddhist. Không thôi. Chị Vân nói mọi người biết được xin khen cho họ sau rồi đừng biết ai không. Mai mốt sang đến để xem đi spread đó. Thì cho là không thấy cho đi lúc nào cũng bao nhiêu chút nữa. Thấy không? Chị thấy You after I go then. có không? Có phải. Rồi ạ. Dạ. Không hề được. Đây có sơ rồi. Không có không? Còn rồi. Đôi trường theo đấy này em có sao thì không phải đi vào. Okay. Okay. Sao mẹ cứ đưa mình đi đi. Khi đang làm việc của nó quên đi. Cảm ơn. Lại đặt đây cũng vậy, đi cũng chắc tay lên, tay lên. Good. Okay. Good. You say. Stand up. Okay. Okay. Rồi cứ theo ra. Theo rồi. Tiếp tục. Okay. Ghi tên rồi xem phải sao. Ông tôi phải ghi tên rồi. Xem phải sao. Khuê. Anh cũng đang làm phòng với em lúc mà phim nó xịt quá.
Thank you. That's all. Thank you. I told you this is my son. We are so happy to be the children. No, I don't. Okay. Thank you so much. Houston. Oh, Stephanie, right there. okay. Wait. Stay right there. I'll ask her to change for you. Okay. See, you can translate. This one. Oh, Let's go. okay. Very fun. Okay, look up. Đời color. Yeah. Mình lên cái sổ trong. Oh, Rinpoche. This is the two nuns, and then it is brother. He said a lot of as for a good job and well I requested for listening to the in the list with my neck with my the project so Dạ, cảm ơn em. Anh đây là vậy ai còn nữa. All right. Tôi đau no idea. Okay. Thank you. Bây giờ xong ta tiếp ra thôi. Lóc. Let's see. Nhà. Đến cùng bây giờ thì ai chơi đấy. Không có việc em chứ. Chị của em. Cái gì tặng qua đi nè. Dạ, các bạn cái thành quả. Chụp nhiều chụp nhiều hồi chụp đã. Nhưng mà chị chụp rồi đây nè. Chị không biết ai chị gửi gì. Thank you. So much. Thank you. Yeah. Because I'm kind of Right. That's all. Not low. Okay. Okay, so much.
Thank you. Very good. Thank you. Yes, sir. Thank you. Okay. dạ đúng rồi, bởi vì là con Thank you. thì đến câu hà cái lại nó phải thôi Thank you. hai đạo ai mất tiền câu hà câu ai mất tiền thì đấy là phải đâu cái này ba Very good. ở đúng rồi Mỹ nó đâu biết là ba đỏ Huh? my straight Oh, two straight no. thank you so much Okay. Which one? Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Haven't you? Yes, sir. Very good. Thank you. Yes. The fish is okay. Okay. Thank you so much. Thank you. Này cái là chị con chọc hả? Tùy gì You're checking? chị. Đây đã chị được chị còn yên lắm. Cái này xong chưa? Hãy còn hãy cần để rồi. Rồi con trai vô, con trai vô. Okay. Yes, sir. Huh? You have so much trouble. Okay. Thank you. Thank you. So we eat? Yes, put outside in the garden. Okay. Sure. Done. Hay đi từ chân mình biết3.5 hours. Good shape. So when I practice mantra, do I